Okay, so let's start. Ladies and gentlemen, welcome to the second day of the 5 workshop on oceanic and fluvial energy. Now we're going to start the panel of energy projects in the ocean. And I would like to welcome Jean-François Philippot, Senior Scientific of the French Energy Marine, to join us online. Also, Dr. Marcos Lafosse, Head of the Electric Power System at CIMAT in Spain. Dr. Mila Chadman, Visiting Professor at COP in Brazil. And the last speaker will be myself, Pedro Veres Guimarães, Professor at Mechanical Engineering Department at UFSC. So the presentation will be 20 minutes long, and then questions, we'll have a discussion session later. When we can start. So now we can start with the lecture of Jean-François Philippot. So please. So I'm located in France, but had the chance to collaborate quite often with Brazilian scientists, such as Pedro, for instance, and I'm happy to have this opportunity to strengthen again our collaboration with Brazil and scientists there. So I'm working for France Energy Marine, which is an institute for the energy transition for the offshore renewable energy sector. And I will give you a tour of the different research activities that we are conducting regarding offshore wind in our institute. So just a few words about our institute. So we are now a bit more than... Jean-François, we are not seeing your screen now. Okay, sorry. Maybe I forgot to share it. Yeah, thank you. Sorry. Yeah, this one, let me know. Can you see it? Yes. Yes? Okay, thank you. Okay, so we are an R&D institute that deals with offshore renewable energy, ORE. We are about 75, now we are growing to 100. And we are located in France in 3 different regions, and now 4 actually. And what we do is to conduct research driven by industrial challenges and executed by academic partners and our team of experts. So here are our main locations. So the headquarters is in Brest here. So this is France that you can recognize here. We have offices in Nantes, Le Havre, and Marseille as well. So what we do is that we are working with many members, many industrial partners such as Total Energies, for instance, RWE or EDF, which is the main electricity provider in France, together with academic partners, so universities, research labs such as IFMER that you might know. And we are supported by regions that provide some funding and the French government that provide additional funding. And so what we do is to conduct R&D projects that I will present later. So we are, as I said, we are focusing on offshore renewable energy. So it covers offshore wind, tidal energy, wave energy, ocean thermal energy conversions, tidal range, and osmotic energy. But right now we are mostly focused on offshore wind because floating and bottom fixed, because we have a big target in France regarding the deployment of these technologies, and so the industrial partners and the French government want us to focus on this area. So as I said, what we do is R&D projects that are organized along research programs that are described here. So we have 4 main research programs. The first one deals with site characterizations, the blue one on the top left here. So here we are looking at characterization of sea states, of wind resource, of turbulence, of the climate change on the wind resource, on the design conditions for the offshore wind turbine, and also on hydrosedimentary processes.
We are also working on technologies, so mostly on floating offshore wind turbine technologies, on the floaters, on the marine electrical cable. We are developing digital twins for these structures. And also we are looking at optimizing the farms of this offshore wind turbine by looking at the architectures, at the layout of the turbine to limit the wakes, to optimize the cable lengths, the electrical cable lengths. We are also looking at green integrations with coupling between production of hydrogen by offshore wind, and also a big focus on installation, operation, and maintenance of floating offshore wind turbine, which is a big challenge. And finally, we have a big program regarding the integration of offshore wind in the environment, looking at the effect on the ecosystems, but also on the integration in the socio and economical world. And we are developing tools, modeling tools to represent this kind of interactions. So this is a slide that shows the deployment of offshore wind in France. The first offshore wind farm was deployed at the summer 2022. It's the Saint-Nazaire one. It's a bottom fixed offshore wind turbine with wind farm capacity of 480 megawatts. The next one, which are coming, is in Saint-Brieuc. That should be operational this winter, 500 megawatts. And then we have several of them bottom fixed that are coming in the channel area here and in the north of this area as well. Then we have also a floating offshore wind farm projects. One major one, which is in Brittany, near where I'm currently speaking from here, 250 megawatts, and in the Mediterranean Sea as well, two wind farms that will become with 250 megawatt capacity as well. So the timeline for this floating offshore wind farm is to be operational around 2030. And then we have more wind farm to come, and there is a pipeline of 1 to 2 gigawatts per year that is coming for after 2030, with a final target of 40 gigawatts by 2050 as written here. Okay, so we also have some projects, but much smaller project on tidal energy conversion. The main one is a pilot farm that will be deployed offshore Blanchard here with the HydroQuest technology, and it should be deployed, I think, around 2027. Then we also have some a very good potential for wave energy conversion, but there is no real major deployment forecasted for wave energy conversion, unfortunately. Here you have basically the wave energy resource along the French coastline, which is very good all along the Atlantic coastline and decrease toward the channel here. And I would say that the main prototype at sea is the Deckway prototype, which is an onshore device to be deployed on dike. And they tested it at Ifremer last winter, and it worked quite well for this prototype. And they have a plan to deploy a full-scale prototype on a dike in Brittany soon. So just to connect to this tidal energy conversion and wave energy conversion, I would like to mention the DT Plus project that was a European project with all these partners, and that deals with the development of a free software to design and optimize tidal and wave energy farms in a holistic way, meaning that we incorporate the technical constraints, the economical constraint, but also the environmental impact and even the socio-economic impact of the tidal energy and wave energy farm. So this tool is available online. You can test it. It's quite nice, and I think we will be happy to see more users. Okay, now moving to offshore wind, and I would like to speak about site characterization and the Cassiope project that is operated by France Énergie Marine and the partners that you can see on the right-hand side. And the main question is, can we improve the resource and design conditions in the French Mediterranean Sea
let me go back a few slides above. So the French Mediterranean Sea is the sea that is around here. It's a very peculiar area with mostly offshore blowing winds that is called Mistral. It's quite strong wind, so very good resource. And to refine the characterization of the meta-ocean condition on this site, we operated a two-way coupled ocean wave atmosphere model that is explained here with a different component, which is meso-NH for the atmospheric model. It's a model developed by Météo France, quite similar to WARF that you may know, coupled to WaveWatch 3 and to CROCO for the wave part and CROCO for the oceanic part through the OASIS coupler. And you can see the different variables that are exchanging between the coupling. So here you have an illustration of what it gives. So you have the Mediterranean Sea area here. A, B, C, D are area for lease of the future offshore wind farms. And the yellow dot is a buoy that hosts different sensors that are used for the comparison that we see on the right-hand side. So you have a comparison. So here you can see the wind field with the color showing the wind intensity at 10 meter high and the arrow showing the direction. And on the right-hand side, you have the evolution in time of the observation that are the black crosses and the modeling that is the red line here. Okay, so the next step is to pursue the validation of this tool using 3 floating lidars, which are buoys that host lidars, which are very interesting instruments that are able to probe the wind speed along a vertical profile, going from the sea surface up to 300 meters in this case, and also to run a 25-year long run to provide a database that could be used by the industry for the design and the resource assessment in this area. Okay, so next topic is the design and system design and monitoring, and the Dionysos project. And the idea is to use live in-situ data to refine fatigue and anomaly detection in the floater and mooring lines through the development of a digital twin. So what we do is that we have equipped this floating offshore wind turbine, which is deployed in Norway, with these different sensors. And we are running a numerical model, which is called OpenFast, of the same turbine. And we are trying to see whether we can find anomaly in the behavior of the unit that is at sea compared to what we are running, and to see whether it requires some maintenance. So here you have the list of observation, and here you have a comparison that we can run between the spectra observed. So it's the wave, no, sorry, the power spectra of the acceleration measured in the platform and the acceleration that are derived from the numerical model of the platform. And you can see here that there is some agreement in some part and some disagreement in other part of the spectrum of this acceleration. So here it basically is the excitation by the waves, and here you have possibly the blade excitation. And depending on this difference, you can assume that there is a problem on the platform, and you can actually decide to maintain it. On the same or similar topic, we are running a project which is called Floton. And the main topic is how we can install, maintain, and decommission floating offshore wind farms at commercial scales, meaning between 10 and 100 units of 10 or plus megawatts. So I guess that you are aware of this, but now we are targeting offshore wind turbine of around 20-25 megawatt, meaning that the top of the rotor will be around 300 meters above the sea surface. And the main challenge is that when you want to replace the blade on this floating unit, there is actually no ships able to do that right now, because we cannot, compare to bottom fixed offshore wind, there is no jack-up solution that enables you to stabilize your ship to operate and change the blades, for instance. So there is a need to define what kind of technology can be provided
to sort this issue. And this is basically the idea here. So we are actually working with one technology provider for maintenance, and we are doing wave tank experiment to confirm that this is a good solution to change EV component on floating offshore wind unit. And on the bottom right, you have the different partners here. So one last word about another word about environmental integration. So what we are doing is to collect information regarding the interaction between birds and floating offshore wind turbine or offshore wind turbine, and try to provide real-time data processing so that the wind farm owners can achieve mitigation strategies to limit the impact on the birds by stopping the wind turbine, for instance, to avoid collision of the blade with the birds. So we actually acquired this met mast, which is now within a wind farm that has been constructed since the photography, and we have deployed different instruments on this met mast to monitor the birds and also the mammals, the fishes, the biofouling on the platform, and increase the knowledge on the interaction between the environment and the wind farm. Now I will be focusing on a given research topic that actually Pedro knows quite well, because he worked as a postdoc in the DIME project. And the main topic is the interaction between breaking waves on offshore wind turbines and the assessment on the loads of this breaking wave. So the main question is how to refine the assessment of breaking wave loads on offshore wind turbine. The first question is how do large breaking wave looks like at sea and how frequent they are? And we run this DIME project to answer this question with these partners. And we actually run an experiment from this lighthouse, which is 50 meters high from bottom to top approximately. So here the wave that you can see is about 20 meters high. And what we did is to deploy systems to actually monitor these waves and characterize them. And this was actually the work from Pedro. So the access is quite epic. You have to use an helicopter because it's quite far at sea and it's quite dangerous to reach it by ship. And so this is quite an adventure to get it actually, which is part of the story. And then we actually acquire different wave records from this lighthouse that you can see a reconstruction that we did using stereo video systems that were deployed at the top of the platform. And this was the work of Pedro actually here that you can see. And what we observe is a very large waves, actually 24 meters high. And also we actually spent some time investigating the relation between a very large wave and the lighthouse, because on top of this stereo video system, we had pressure sensors, but also accelerometers. And we actually use this information jointly. So what you can see here is a stereo video reconstruction of a very large wave, quite similar to what you can see on the right-hand side, although it is not the same. And these very large waves excited the lighthouses, and we actually write a paper on this, and we use the same information or the same approach to study what is going on actually offshore wind turbines. And this is the topic of the next project, which is still running, which is a DIMPACT project, and that is specifically looking at floating offshore wind turbine. So to complete the knowledge that we acquired on the lighthouse, we actually run wave tank experiments. Here, this is images taken in the lab of IFROMER quite recently. And you will see that, so what you see here is the impact of a breaking wave on a mock-up, on a cylinder that is actually equipped with load cells that are able to measure the loads on the waves. And what you can see on the top, it's an hexapod that is able to move the cylinder, because as you may know, the floating offshore wind turbines are moving, and we are trying to investigate the effect of the movement, the motion of the platform on the load. And so we actually had some results regarding this, and what we found is that the fact that the floater is actually moving
in general, it is moving with the wave from our observation. It tends to reduce the load on the turbine, which is pretty good. And also the tilt of the turbine that is generally going down wave, it's also reducing the load. So meaning that the floating offshore wind turbines are less sensitive to breaking wave loads than if they were actually bottom fixed. We're also developing specific engineering method to actually account for these extreme loads on the floating offshore wind turbine. And here you have a result from a colleague called Paul Renaud, who published 2 papers, and now they are incorporated in the certification document to make sure that the result of the project are then used by the industry to refine the design of the floating offshore wind turbine. So this is one of the major achievements of the project, to actually incorporate the results in this document from the DNV GL. Okay, and thank you. I think I'm done for my presentation, and I will be very happy to answer questions. I guess that the questions comes at the end of all the presentation. Yes, you're right. The questions will come later. Thank you. Thank you very much for your attention. Now we move to Marco's presentation. Okay. Can you share your screen? Let me share my screen. Okay. All right. Well, first of all, good morning, everyone, and thank you for the invitation to participate in this workshop. I wish I could have been there with you all, but my agenda made it not possible, so maybe next time. So first of all, I'm coming from CIEMAT. CIEMAT is a public research institute in Spain. It is a quite big research institute, mainly focused on energy and technologies related to energy, although it also works in some other topics like bio issues and also basic physics. And also I'm representing a thematic network named REMAR, which belongs to the CTED program, which is a program for science and technology development in Latin American countries. So many of the institutions that you have there in Brazil belongs to this network. And this network has the objective to analyze the integration of ocean energies in the electric grids of Ibero-American countries. So my presentation today is trying to get some ideas about the power take-off devices. So the systems in charge of exchanging the energy from some wave energy converters to the grid. And in particular, I will be focused in the type name point absorber that probably most of you have heard about it. It is this type of devices that you can see in the screen. And well, not saying so much about them, because I think my colleagues later will talk a little bit more about it. But the main thing to say is we have 2 different parts in this device. One is trying to follow the wave, and the other is mostly stable with the waves, or if we design properly, we are in a different phase with the floating part, providing the maximum displacement
between the two moving, the two parts, the moving and the fixed part. And this way we can reach the maximum speed with a certain force, remembering that power is the result of multiplying the force by the speed. We are trying to increase the power. So once we get this mechanical power obtained from the waves, we have to convert it into electricity. And for that, we can use different technologies. One of the most appropriate technologies for this type of devices is what we name direct drive. A direct drive, we can understand it is like a linear generator, where the moving part of the generator is directly connected with the moving part of the wave energy converter itself. And this way, we avoid any type of pressure intermediate system or hydraulic intermediate system, which is going to complicate the whole system and also reduce the efficiency. So let's focus in this type of PTO or power takeoff device, which is the direct drives one. If we just go through, I'm not going through this, you will have this presentation in order to check, but if we follow systems available all along the industry of the prototypes, we can separate into a direct mechanical drive, which is just mechanical, directly connected to the wave energy converter, and also the direct electrical drive, which is mostly a linear generator connected to the moving part of the wave energy converter. As I was saying, I will share with you, this is the slide, not going through them, because there's a lot of the details in every single device here. So going through general ideas about these direct drives advantages, as I was saying, the absence of gearboxes allows to reduce, for instance, noise. It simplifies the drivetrain configuration. It requires a lower maintenance, which is absolutely essential in a system which is going to be installed in a marine environment. And also it allows to increase the controllability of the wave energy converter, because we have a faster response of the whole system due to this direct connection of the generator with the moving part of the wave energy converter. On the other hand, we have also disadvantages. Well, velocities are lower because we have to follow the same velocity of the moving part of the wake. As a consequence, the forces are big. The lower the velocity for the same power, the higher is the force, of course. And big forces means big machines or big sizes. So in this sense, the generator is going to be more expensive. But of course, we have bigger and more expensive generators with the additional information that we don't need any intermediate system to adapt the generator to the mechanical system itself. So we increase the efficiency since we don't have additional systems to provide this this connection to the mechanical system. But on the other hand, since we have higher or bigger generators, the efficiency of the generator itself is going to be lower, since the current managed is going to be higher. In this way, we have to consider different technologies for this linear generator. And well,
the most well-known technology is the permanent magnet linear machine, because it is also used in some other industrial applications. But we have to consider other technologies, such as the variable reluctance machines, or the switch reluctance machines, that I will talk about in the following slide. First of all, let's take a look to this graph, where I'm presenting how is the power obtained in a certain wave energy converter depending on the period of the waves. If we just follow the basic equation of the power obtained in a wave energy converter, the higher is the period of the wave, the more energy have these waves. So theoretically, the higher is the power we can obtain. But this is only possible if we do not limit the possibilities of force provided by the linear generator. If you see here in the red curve, this is the force. So if I do not limit this force with the period, I can get a quite high power when the period is increasing. This is theoretically possible, but in real, we cannot fabricate an electrical machine with unlimited possibilities of force, because that will lead to unlimited currents, electric currents in the generator. This is not possible, right? So if we, instead of that, limit the force of this generator, the curve I'm getting is like this. So in this particular area, around 4 or 5 seconds of period, we have the maximum power. But if we go through the other different ranges of period, the power is mostly reduced from the theoretical. And this is just because of the limitation of the current and the consideration of the losses in the PTO. So what we have is that the maximum power obtained from the system is just in this area, which corresponds to the resonance situation of the system. Apart from that, we will obtain lower power. Not theoretically, as you saw in the blue line. This is the theoretical curve, but if we consider the real one, this power is reduced. I insist this is produced because of the limitation of force and consideration of the power losses. So you will see the difference between, once again, the power curve with unlimited force and the real power curve with limited force. You see? So once we consider this, it would be desirable to have a PTO with the maximum force possibilities, because this way we will increase the possibilities of obtaining power from our system. And if we think in an electrical system able to manage unlimited forces, which means quite high currents, we have to think into superconductivity. As many of you probably know, superconductivity is a physical effect consisting on a conductor which is able to manage thousands of amperes without joule or electric losses. You see? So if we would be able to fabricate a machine made on superconducting conductors, we would be able to produce quite unlimited forces, and therefore to
obtain a much higher power from the waves, since we will be able to cover a wider range of periods with the maximum power. So this is therefore one of the potential solutions we have been checked in some of the projects carried out. But the real thing here is that this solution so far and nowadays is not really reliable, since the costs associated to the use of superconducting systems, and even more in a marine environment, really for me it is not still in the technology maturity enough to be implemented. That, well, let's put it on the table for maybe future solutions, because it's really a good deal. So just talking a little bit about projects in this second part of the presentation. In CMAT, in our group, we have been working for, well, 15 years, something like that, working especially with PTOs, power take-offs, used for wave energy conversion. We have been participating in different national and international projects, as I put here in this slide. And most of the cases, I use the technology, or we bet for the technology of this kind of linear machine, which is the switch reluctance machine. Compared to the permanent magnet machine, which could be the conventional industrial solution, this type of machine has a more simple construction. It is more reliable and more robust and efficiency enough compared to permanent magnets. And why not use permanent magnets here? For me, the main reason is that if we want to get the maximum power in this kind of systems, you need to provide a linear generator with long strokes, which means a long, let's say, fixed part and a shorter, much shorter moving part, trying to get the maximum displacement in order to get the maximum velocity between the moving and the fixed part. In this way, the more appropriate configuration it would be to provide in the shorter parts of the generator the coils, and in the longer part of the generator magnets, permanent magnets. Using permanent magnets in such a long part, it provides a really expensive linear generator. And on the other hand, we would have very strong radial forces, or let's say in the sense of compared to the movement direction, axial forces, trying to provide a displacement of the moving part respect to the fixed part. So unbalanced, different to fix, continuous maintainment required in this type of generator, and not really reliable solution. Instead of that, in this type of solution that I'm presenting, the switch reluctance machine, this long part has only passive material. So it is cheap. And on the other hand, we don't have this alignment because we don't have magnetic active parts continually providing forces, only when the active part is crossing through this the different areas. So this solution is much more reliable. On the other hand, the efficiency is a little bit lower, but still enough compared to the solutions.
So I'm presenting here also the power electronics topology used for these machines and how would be the waveforms used for this type of generator. Just going through a little, some slides about the projects we have done related to this technology of power takeoff. This is a quite old project, 2013, where we started with this technology. We developed a generator of 10 meters length, and we also developed all the power electronics and control. We installed in a wave energy converter, the one you see here in the picture, and we also participated in the commissioning of the system and the control, as you see here. I was going to present a video, but maybe I'll skip it because I showed it last year. Maybe some of you saw it. I prefer just to go faster through this other project, more recent, where we developed, based on the same technology of switch reluctance machine, a different configuration. And in this case, instead of having a rectangular section of the system, we use this cylindrical configuration of the machine, being more appropriate to fit the spar of the wave energy converter, of the point absorber, and this way we increase the power density. In this project, what we did was to integrate in the project 4 different technology developers of wave energy converters. The 4 you see here: Centipod, Core Power, Hydrocap, and Wedge. And we design a type of generator, a modular linear generator, able to fit the different 4 wave energy converters. Of course, each one has different dimensions, power levels, etc. But we made the design considering it could be modular. You can see here in this small figure, the machine is made by an active part, which is the one moving. We can do this module or 2 modules or 3 modules like it. And also there's a certain number of rings. Those rings, they are isolated, and you can put, this is the passive part. You can put as many rings as you prefer, depending on the dimensions of your system. Moreover, you can also adapt the diameter of the system, right? Okay, so just going very fast through the design project. We started with the conceptual design. We crossed through finite element methods modeling. We got the force and the flux curves. After that, we provide a complete model. And finally, we got the final fabrication values. The advantages of this topology compared to the previous topology we tested in the previous project is that we don't need lateral stators on the machine. So the amount of iron required is lower. So we have a higher power for the same amount of material, if you want to see this way, or more force per ampere turn can be achieved. So anyway, we increase the power density. Another thing we did is just to decide about the configuration of the moving and fixed parts. And after analyzing 3 different options, which is locating the moving parts outside and the passive part inside and fixed, that was not a good idea, because moving the external part in contact with the spar cylinder, it was complicated. Another possibility which was feasible was to moving this long part internally, which is
well, a good option. In fact, in the first project I presented, that was the configuration selected. But in this other project, we selected this third possibility, which consists in the fixed external passive part, and the moving part would be the active one. The only disadvantage of this solution is that since the active part where the coils are moving, we need a cable car in order to send the connections to the external path without damaging them. So that was the one selected. Just some images from the fabrication procedure, the coils, the final picture of the active part with the different coils. This is easy to fabricate because every coil can be fabricated, isolated, and then to mount them and do the connections. So it's easier to fabricate an AC machine. This is the final, how the passive part looks like, final pictures of them. A few ideas about the control implementation for the test of this idea. For the testing, we did it in dry lab, which means to consider in the same generator, splitting in two parts. One is acting as actuator, so it provides the force produced in a certain location with a certain wave energy converter, and the other part of the machine is going to operate as the generator itself, following a certain control strategy. So we implemented this in LabVIEW with a hardware in the loop scheme. And these are some pictures of the factory acceptance test stage, which is quite important. After that, we moved the system to our lab. We installed it there, and we carried out the experimental test finally with all the systems and the power electronics and the control, obtaining the force curves, the efficiency curves, and so on. Just another pictures of how the waveforms of these machines looks like, and also some dynamic tests were accomplished, registering force, speed, position, and power. And efficiency, of course. You can see here the efficiency, depending on the current range, is between 70% and 90-something%. Because, of course, continuously, the machine is going to move from very low currents to high currents every single period of the wave. So we cannot say it has like an 80%. We have to do like an average. Finally, a small video just showing you how this prototype is moving. And with this, I finish my presentation, and I'm just here to answer your questions if you have. Thank you very much. And obrigado pelos su interés. Thank you a lot, Marcos. The questions will be just a bit later, if you can wait more 40 minutes. Yeah, sure, of course. So then we have the discussion panel. So now we move to Milan. He will be presenting here in present. So I hope you can see him presenting. Is it okay? Can you see him? Good morning. Okay, thank you so much, Pedro. Good morning, everyone. My name is Mila Chadman. I'm a visiting professor in Ocean Engineering Department of the COPIA Federal University of Rio de Janeiro. And actually,
I'm working on the offshore renewable energy group, the GERO, that basically working on offshore renewable energy, including different types of energies that I'm going to show you. Today I'm not going to go through the details of the research that we have, but actually I'm going to give you an overview of the resources that we have and the opportunities that we have in Brazil, okay? And okay, I divided in three different parts, talking about the potential and opportunities in Brazil, about the projects, and then about the hydrogen production from offshore wind, some interesting projects that we are doing. I'm sorry, it's kind of mix of Portuguese and English, but let's continue. Okay, first of all, when we talk about the offshore renewable energy, we can divide these sources in two parts. We have resources that come from seawater that we can call marine energy or marine renewable energy or ocean energy. We have 6 different types. It's wave energy, ocean current, tidal current, which is the current because of the movement of the water level, because of the tide. We have tidal amplitude, we have thermal gradient, and salinity gradient. 6 forces, marine energy. And we have other sources that are not come from seawater, but they are available on the sea space, offshore wind and floating solar. So we are working in GERO, we are working in offshore wind, floating solar, waves, ocean current, it's not our focus, but the thermal gradient, yes. Okay, so these sources that we are currently working on. This is a paper that we published in 2019, I think, for who want to know more about these resources in Brazil, how they works. You can find it. It's in open access. You can find it maybe in Google Scholar, searching my name. There is the list of the papers that we have. Anyway, you can have access to know more detail. Talking about the ocean thermal gradient. What is ocean thermal gradient? It's a thermal difference between the superior layer and inferior layer of the water. So if we have a 20 degree of difference, we will have a technical conditions for actually taking advantage of this thermal difference to produce electricity and desalinated water. As you can see here, we have a really good potential along the Brazilian coastline. So these red areas show actually show that along the year we have actually this 20 degree of difference. So this is the very constant available resource along the Brazilian coastline. But how does it work? It's basically working with a ranking cycle. What is ranking cycle? We have a heat exchanger. We take the hot seawater from the surface, and using this heat, actually we evaporate a working fluid, normally ammonia, because you can evaporate ammonia with small quantity of the heat. And this vapor gonna drive a turbine, and the turbine drive a generator to generate electricity. Then you bring the cold water from the deep sea to condense this vapor again, and then you have this cycle working again. Okay, so this is the closed cycle. You can have open cycle using seawater, and you can have hybrid cycles, different types. But what is the challenge? The challenge is that normally you have this 20 degree of difference in 1,000 meter of water depth. Hopefully, and we had a good opportunity in Brazil that we can have this 20 degree in 600 and 500 along the Brazilian coastline. So it means that less structural challenge, because this tube is a tube like 10 meters of diameters. So it's something big and something very long. Just imagine the loads on this pipe
and the coupled effect of this floating platform with the pipe. Anyway, this is the principal, actually, challenge of the ocean thermal energy. Wave energy that Marcus talked about, a really interesting project that they are working on in Spain, in CIMATEC. Sorry, not CIMATEC. CIEMAT. CIMATEC is from north of Brazil. CIEMAT in Spain. Actually, I'm showing the wave energy potential that we have in Brazil. Okay, we don't have really high waves in terms of, let's say, wave like wave height, but we have really constant energy. So this characteristic is interesting because we can have a larger capacity factor when we talk we're talking about the wave energy device. So basically, wave energy device, you need to have a movement, a kinetic energy, and then you need to have a PTO that we call power takeoff system to receive this movement and produce electricity. This is the basic of wave energy converter. This is one concept that I'm showing here. More than 100 patents and concepts exist all around the world. This is the simple one. This is the point absorber. You have this cylinder that is fixed in the sea bottom, and you have another cylinder that's going up and down. So you have this movement. And you can use this movement to produce electricity. It can be using linear generator that Marcus mentioned. It can be hydraulic system. It can be mechanical system. It can be any other possibility that you can invent to take advantage of this movement, right? Ocean current is different from the tidal current that we have specialized here, Professor Osvaldo and his team working on that. It's ocean current. It's normally occur in a relatively long distance from the shore. We can see here with the very good velocity along the northeast and north of the Brazil. Normally this actually yellow area occur in 200 kilometers of distance from the coast. So imagine that you produce electricity in 200 kilometers and transmitting this electricity to the shore. It's not viable economically because the high cost of the actually transmission lines. But it can be a good opportunity for example, oil and gas decarbonization, right? This is what we have in terms of ocean current in Brazil. And generally, current turbines for ocean currents or for tidal currents, we have different types as well. I'm just showing two more common concepts here. It looks like the offshore winds, right? You have the horizontal axis turbine and you have the vertical axis turbine. When we talk about the tidal currents, this concept is more interesting because for tidal current you have two different directions. Tidal going up and going down, so you have two different directions. So it can capture these two directions, but for this one, you need to apply some control systems, right? And offshore wind, yesterday, Felipe Pimenta talked about the detail of the offshore wind, just showing that figure that you saw yesterday, 3 hotspots that we have along the Brazilian coastline. I wanted just to show this roadmap of the offshore wind, actually published by EPE, Empresa de Pesquisa Energética do Brasil, in 2020, and have different editions, I think. Anyway, you can have a look at this roadmap. It's an interesting reference to know about the actually Brazilian situation and Brazilian actually supply chain about the offshore wind. And some numbers here just to show it's a really, really good potential. If we have a look at the potential here, it shows that 1.3 terawatts
of the potential of offshore wind. We need to take care when we talk about the actually offshore wind potential, because we have different potential. We have theoretical potential, technical potential, economical potential. When you consider all your economic exclusive zone is usable area, you can take your offshore wind, you can put anywhere. When you consider this, you have a theoretical potential, right? Something big. But actually, in fact, we have some restrictions, right? We have protected marine areas, we have oil and gas activities, we have navigation, we have actually fishing, etc. So we have some water depths more than 1,000 that it's not feasible technically. So when you excluded these restricted areas, you have a smaller available area. Then you calculate again, and you have the technical potential. Anyway, then you have economical potential. So this is just to have an idea about the potential that we have, right? And just an overview of the platform, the principal difference is the platforms up to 60 meters, technically and economically viable to use fixed structures. From 60 meters, the solution is floating platforms, right? But we can see all around the world, it's normally it's more than 90% of the installed projects are fixed projects, normally installed in the European coast in the shallow waters, right? Another interesting possibility here in Brazil, it's a paper that we published, that we studied, about the complementarity of solar and offshore wind. Offshore solar and offshore wind, right? So we can have up to 40% of the complementarity. It means that 40% during a year, solar can complement offshore wind. This is really interesting when we talk about the islanded, actually, and isolated systems. For example, imagine that you have a offshore wind for producing hydrogen in the middle of the sea. So when you have this isolated system, normally you have really big batteries just to guarantee stability of your grid, which is the off-grid, which is an isolated grid. And when you have another source that complements the principal sources, then you can have really interesting opportunity just to having smaller batteries using two resources at the same time. Anyway, this is the paper. You can go through the detail if you want. It's a really interesting research line. Talking a little bit about the offshore solar. Maybe you think that offshore solar, it's crazy. You just put your solar panel in the middle of the sea with the 7 meters, 10 meters of wave heights, but it is possible. There are different projects, ongoing projects in the world, different types of offshore solar. I just put a link here, then you can visit this link. This is a prototype, 1 megawatt prototype, installed 12 kilometers offshore, and was tested in 9-meter wave heights, right? So this is a really good area. You have more space at sea, and you can use this space for actually taking advantage of solar as well. Some other papers that you can see in Google Scholar if you want. So this is the project that we are, actually there are 2 projects, but this is one that we are doing with the China National Oil Offshore Oil Corporation. It's a R&D project focusing on oil and gas decarbonization in the pre-salt region. So when we talk about the pre-salt, we are talking about the water depths between 500 up to 2005 or 3000 actually water depth. So the idea is to using hybrid parks, including offshore wind, offshore solar, and wave energy. Not necessarily this system.
It's just something to show that we are going to use the wave energy. Of course, it's going to be a system adequate for such a water depth. This is a paper that we published about the economical and technical viability of feeding the oil and gas activity using renewable electricity, right? It's not only about the energy transition, but yes, sometimes about the economical viability of the operations, right? So this is more than energy transition. This is it is about the economic return. We detail it here. Actually, because of the time, I cannot go through this project. Okay, I'm going to run a little bit here. Just wanted to show the projects that we have all around the world, some highlight projects. We are in the pre-commercial stage of development when we talk about the wave energy and ocean current. It means that the product, which is electricity, is not, the price is not competitive with other sources in the market. So this is the pre-commercial. When you have a commercial technology, it means that you can produce electricity that competes with solar, with hydropower, with everything. So we are in the pre-commercial phase. Offshore wind is commercial around the world, but other system is pre-commercial. So we can see that it's being commercialized along the next decade. This is the Brazilian one. I'm going faster just to finish in the time. This is the Brazilian one. We installed it in 2012 in northeast of Brazil. 100 kilowatt of installed capacity. It decommissions after 1 year of working there, and we could achieve the technology readiness level, nível de maturidade tecnológica, 6, right? There are some papers. This is 2 papers that's to having more information about this. We are going through the Canada. We have this tidal current in Canada. I'm not going through the detail, but sorry, just going back. Floating offshore wind, the wind float in Portugal. We have the wave energy converter, different initiatives, different projects along the European coast. And the upper is actually another current turbine that was tested for years. This is the really advanced wave energy converter, core power, and the wind float. This is the floating wind turbine. This is another floating wind turbine. Now I'm going to Asia, in Japan. Japan have tested different floating wind turbine prototype. And as well, Japan has a OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion System, using the thermal gradient, 100 kilowatts. So they are testing this system as well. So if we have a look at the electrical matrix in 2050, how do our electrical matrix could be just to keep the global warming below the 1.5 degree. It should be like this, right? But it's not necessarily going to be like this. It depends of different actions of the governments and investment and everything. But if we want to keep the global warming below the 1.5 degree, we need to have this matrix, right? 85% renewables. And we have 36% of wind. Half of this is offshore wind, and we have 4% of the ocean renewable energy, the topic that Ineof is working, right? So this is the importance. I have my 5 minutes just to finish. Okay, this is a projection for offshore wind. This is a projection. In 2050, we're going to have 1,000 gigawatts of installed capacity. It means 20% of the electrical matrix, global electrical matrix, right? So I would say that this is more, it appears more realistic because offshore wind is growing really fast, right? We have different
planned projects, and we are seeing turbines with the higher capacity, so this is not really far from the reality, I would say. Okay, let's go to the final part that I would like just to mention about the hydrogen. I'm not going to go through this topic because the next session, the expert's gonna talk about the hydrogen, really good. And just some applications, right? Hydrogen is really important when we're talking about the energy transition, because energy transition has actually is based on the using more renewable energy. And when you insert more renewable energy to the electrical grid, you are introducing more intermittency, right? So this is the problem. And batteries are expensive, right? So hydrogen can play a significant role in this sense. You can produce electricity when you have the oversupply, you're producing hydrogen, and you storage the hydrogen. Then you can convert hydrogen into electricity, or you can use hydrogen directly in industry, right? So this is, I would say, the hydrogen could make possible the energy transition actually goals. And other applications, you can transport the hydrogen, you can use the hydrogen for the strategic actually reservoir of energy, let's say like this, because you can actually store the hydrogen with high energy for a long period of time. You can apply in transport and industry. You can use, when you use the carbon capture, you have CO2, you can react the hydrogen to CO2 to produce ammonia and other chemical elements that you can apply in industry, this part, and you can mix it with natural gas. We have papers and researches that show that up to a certain % you can mix the hydrogen with natural gas and use it in your residence and your in the consumption that you have. Anyway, just an application. So this is the project team. This is a project financed by Total Energy. We are reaching to the final of the project in November, December, but we are trying to actually have a continuity of this project with other proposals. But this is a team, a multidisciplinary team. We are from ocean engineering. We have researchers from meteorology department, always is important. Electrical engineering, metallurgical and materials. It's a Portuguese and English. Metallurgical and materials. Mechanical engineering and energy planning. That's researchers that help us with the economical aspects, right? So the idea is to consider two scenarios, considering the Asuport region. We are focused on Asuport region. We have onshore production of hydrogen and offshore production of hydrogen. It means that we produce electricity here, we transmitted electricity to the shore, and we produce hydrogen onshore. And in this scenario, we produce electricity here, offshore, and we produce hydrogen offshore. We transport hydrogen by the pipeline to the shore. So you can see just the schematic here, but you can see different topic and different aspects of this project. So we developed an algorithm actually to capture the dynamic of this process, right? This is really important because you are producing electricity. So we applied the optimization of the layout of the park. Then we have a power control system. This power control system receives the electricity, need to guarantee the stability of the microgrid that we have, then need to distribute the energy for the desalinator, for the compressor,
for the electrolyzer, for all the components that consume energy. This is the power control part. Then we have the electrolyzer. I'm just talking about the algorithm that we developed. Then we have the electrolyzer. The electrolyzer have different sub-components inside the electrolyzer. We use a commercial electrolyzer of 20 megawatts each. So we have the park with 100 megawatts, the installed capacity. After that, we have the compressor, just to compress the hydrogen in sufficient level to be adequate for transporting, and then for storage and any other final use that we can imagine. So then we actually calculated the levelized cost of hydrogen. So we observed that everything is good here in Brazil. When we talk about the natural resource, we have everything. Everything is cheaper than Europe, and it was not contrary. So we observed that our levelized cost of hydrogen is really cheaper than the global average. Of course, it's because of the good wind that we have. Yesterday in the first panel, I think Elbia mentioned. So the levelized cost of energy is cheaper, so consequently the hydrogen, the produced hydrogen, going to be cheaper, but it's not the direct relationship between two. There are lots of other components here, right? So all these components should be considered. It's really depend on the final consumption, because the final consumption determine for you the level of the pressure that you need for the hydrogen. If you want to store the hydrogen, the level of pressure, it's 400, 500, 600 bars. If you want just simply transport the hydrogen, you need 30 bars. It means that you need different level of consumption of the compressor. So you increase your consumption of the compressor, there is less energy available for hydrogen production. So this is something complicated, but we can analyze all these possibilities having this algorithm developed in MATLAB Simulink. Just to finalize, Pedro, sorry, it's a final slide. I'm not going to go through this detail. I just wanted to show that we had a exercise just to calculate the hydrogen production from offshore wind, the potential of hydrogen production from offshore wind here in Brazil. So we consider different restrictions along the Brazilian coastline, and we excluded these restricted areas, and we reach to these usable areas, right? Áreas aproveitáveis. So we had this number here based on these usable areas. So it's not a theoretical potential that we are calculating. This is a technical potential, right? Based on these areas, this is from our paper that considered the complementarity with solar. We have different bathymetry here, water depths, different regions, and different number of turbines that we can put in these available areas, right? So using the 15 megawatt wind turbine, this is the total installed capacity for each range of the bathymetry, water depth, right? Considering an average of 50% of capacity factor, I think it's reasonable. 50% of, we can change it anyway, but we consider it's 50% of the capacity factor using our algorithm. This is the hydrogen production that we can have based on this range of
bathymetry. Just to have an idea, what does that mean? Almost 30 million tons per year. What does that mean? Just to have an idea. Europe has a plan called Repower EU, based on the European Hydrogen Bank information. The Europe needs 20 million tons of hydrogen up to 2030. And they said, okay, 10 millions we can produce in Europe, but 10 millions we need to import. So just we can see that if just have a look at this region, of course, we cannot produce 30 million tons, 100% of production. But imagine just 5% of this total could be sufficient for more than whole Europe demand, right? I'm not saying that we need to produce hydrogen only thinking on exportation, of course not. We have different hydrogen demand in Brazil, fertilizer, refineries, transport, everything. So we need to produce hydrogen internally, bring to industry here, the discussion that we had yesterday. But just to have an idea, this is the potential that we have, okay? Okay, I think I'm done with my presentation. This was what I had to talk to you today. Thank you. Thank you, Milan. Thank you. So the last presentation of this panel will be from myself. So if you can project it, I'll try to go quick. Everybody should be expecting the coffee break, right? So today I will talk about sea surface measurements, and I will present some techniques that I've been working recently. That I believe it's something that we need to move forward as we move forward to the ocean energy. So first starting, why we are moving to ocean energy, right? So we can think that most of the population lived close to the coastline, especially in Brazil, where we have much more population living close to the coastline than in the countryside. So it's kind of natural that we're trying to get ocean energy to supply this chain. So we have great presentations, especially yesterday, about wind energy, that it's probably the technology that's more ready to move forward. So we have plenty of new technologies and designs, but as Jean-François mentioned, as we move forward to the ocean, we have new challenges. We are going to an environment that we are not used to work. We are not adapted to survive there. So we don't know yet how many challenges we're gonna face. And we are putting billions of dollars to install instruments in an environment that we don't know yet how much, how it behaves and how these turbines will behave with. So we also have wave energy prototypes that are being developed in the past few years. Wind, it's definitely the technology that it's more developed to go directly from the ocean. We have much more knowledge about how wind turbine works, but waves, we still don't have that development yet. We have been studying waves very recently, and waves face a new challenge in the ocean. Waves can have, the energy is proportional to mass, right? So water ocean
it's almost 10,000 times bigger than in the air. So in theory, we could extract much more energy from the ocean than from the air if we consider waves. Well, in theory. In the last few years, we have a lot of papers that is starting to almost double each year, trying to find the best technology of waves to include in the market. But why we don't have a wave energy converter device as we have like winds populating the ocean everywhere, like presenting like plans that we're gonna build like almost cities over the ocean to like supply the chain and get a lot of power from it. Well, waves energy device, they face a bit other challenge than the wind turbines. Like for example, wave energy design, they have mobile parts that lives in the ocean, and they are success to salt water. That's not easy to work. We have very rugged seas in some cases, so this device needs to be very strong to survive rugged seas, and not just one storm. They need to survive several years in the ocean, and so survive to several storms. And why not hurricanes, right? They could be in the middle of hurricanes, so they need to be tough. They need to be strong, and this is not a really easy challenge to task. And I take a few frames here from Pela's project that a few years back, it was one of the most promising projects in the ocean. And I bring this example because Pela's project was included in the ocean, real test scenario case, and it failed. It sank over storms. It didn't survive the first years in the North Atlantic. So I take Pela's for example. If we do poor designs in waves energy converters, they will be slammed by the waves because the wave energy is strong, so they need to survive stronger conditions. So, but I will ask you, how much you really know about extreme conditions? We really understand how strong conditions works. Yesterday we were talking about 300 years storm that could happen tomorrow. Really? And if that storm repeats next year, we're going to think that we have really probabilities of 300 years? Well, we have lower probabilities of that we usually never saw before. And we don't have measurements from like 300 years before, right? So we don't know much about it. So let's think what we know about storms, how we measure storms. So for storm measurements, we usually use ocean buoys. Like here I took some pictures from Ocean Data Center. And we also work with satellites, right? So let's think first about satellites. Satellites, they have a period of orbit like around 10 days, like Era 5 here. So it means a satellite is crossing, satellite is Lagrange, and he's moving forward over the globe. So if a satellite crosses storm here, it means that we take like 10 days to be around the same period. So we have 10 days gap without data about that storm. That's huge. Let's think about the other method that we usually use, buoys. So here we have a lot of buoys in the United States. If you have a storm crossing from here to here, what kind of data are we going to have? None, right? If you think about Brazil, the situation is a bit lower, right? Well, we have been working a lot. I know that people were very good people were working to get good data from this, right? So a lot of people putting a lot of energy to get, but buoys are expensive for us. So we don't have data. We don't have storm data.
So how are we going to say that we have a probability of 300 years if we probably just never saw waves that could repeat itself by 2 years? Let's think how that impact wave models. And the same for atmospheric models as well. We actually measure most of the time waves in the ocean, not actually winds, right? We measure waves, winds from satellite that measure waves, and then we get extrapolated winds. So let's think how it said models, right? So how we gonna do, how we build our numerical models? Usually we build numerical modeling like tuning and calibrating, right? And we're trying to look at if we do the best correlation model. It's what we are looking for. If you are developing models, we would like to have the best correlation as possible. Let's look what happened when we move to extremes, to waves over 8 meters, 10 meters, and so on. We don't have much observation of that waves. So they will not count too much for the correlation, right? So we just forget it. We would like to have a model with best correlation possible. We don't care about the data that is over here, right? We just don't care. But if we look at data, we have a strong tendency of underestimating waves. Strong tendency. Here is a buoy. If Jean-Francois is still the audience, I took his picture from one of his presentations that I think it's great. So it's a buoy in northwest of France. And here it's the data from the buoy in red, and here is the data simulated by the wave model. Look at this difference. We are talking about 6 meter difference. 6 meter difference between the model and the observer. How much this could impact offshore structures? We need to understand that. So in the past few years, I've been working with a technology that's called a stereo video system. It was not developed from me, but I've been working with people that developed this technology for quite a while. We have several papers with this technology. The system is quite simple. It uses two video cameras. And so here it's one camera, here I have other camera. And then we move, we can measure, like, we find the best correlation point here. If we have the coordinations between these cameras, and we have a point in the surface, it's just a matter of triangulation, and then we can find the position in the world, because we know the relative distance between these two cameras, right? The idea of the system is quite easy. So then we do that for all of the points in this image, and then we get a sea surface measurement, right? And we have like a three-dimensional sea surface measurement. So here is an example of how the data would look like. So here we have the surface moving forward. The waves are coming from here. I don't know if the quality in the presentation you can see well there. But so we have like the sea state moving, and we have a three-dimensional view of the surface. And of course, with that, we can extract the standard buoy data like directional spectrum, peak spectrum, the integral parameters, and so on. And we can also extract for the wave spectrum that it's quite interesting to study nonlinear waves interactions, because we can see how much it's reversed from dispersion relation. This technology is also great because we are talking about visual identification of the surface. So it's very good to study wave breaking. So wave breaking, it's quite easy to identify in that space. So with object segmentation, we can identify the breakings and then investigate the dynamics of wave breaking. So this study was
I developed that algorithm to detect the braking and investigated a lot of braking detection during my PhD. And then that study was essential to understand better the tail of the spectrum, like high frequency waves that are braking. And then later that was implemented inside of WaveWatch 3 model, and now it's inside of WaveWatch 3 model, improving the braking dissipation parameterization inside it. Well, we are talking about high frequency, but we also tested these instruments in offshore platforms. We also, with Jean-Francois, we developed some tests in wave tanks, and also at Largemont, in the lighthouse that we showed, that Jean-Francois showed before. We also tested the system in the beach, so we worked in a very robust system with a lot of validation testing case, and we have, between me, myself, and the collaborators, we have a lot of publications on that, scientific publication on that. So it's a very trustful system. That system was used by Benatoso and myself and other collaborators. We published these papers a few years back that basically show that just because we are looking a larger area of the surface, we found more probability of finding hug waves. Well, the paper also discusses other aspects of hug waves, but my point here is that just because we are looking a higher space, we find more probability of find waves, hug waves that were waves over 1 point something higher than the standard AGS, right? So just because we are looking a bigger area, we can find bigger probability of the occurrence of those waves. If you look the other way that you will look hug waves, you have to be very lucky that a hug wave just passed through over a buoy. In this case, we have a bigger surface, so we can detect more hug waves, right? Then we explored a lot. We have a lot of publication this data, and I invite you to look at this data set that I published with a lot of other collaborators that have been working with me a long time. That it's a public data set with open source codes that you can work with stereo video quite easily. Now we are testing the limits of this system. We are in a project with Collab plus Atlantic and by the Big Waves Track project and the Coastal and Climate Change, Cliff Retreat and Climate Change in Spain from University of Cantabria. We are trying to measure the biggest waves in the ocean. So we are going to Nazaré, right? The place that we have the biggest waves in the world. So we are going to Nazaré and trying to install this system. And well, we already have the system. We have everything ready. We're just waiting for the waves. And I hope they will be there when I'm going to visit there. But otherwise, we have people working with the system there. So this is a project that I'm working now. And then we're going to start the impact of those waves in the coastal cliff as well with the project that I have together with the University of Cantabria. So stereo video could solve partially one of the problems to study waves close to the coast or in some sporadic platforms. But we still don't know how to measure waves in the middle of the ocean. We don't have measurements of the waves in the middle of the ocean. How are we going to know about this? We don't have direct measurements. We have like satellite measurements, right? So I introduce you the open source Drifty buoys. The idea is to get
open source different buoys to spread a lot of buoys across the Atlantic, and I hope we can scale this project and build that. So with that, we can have a lot of more probability to measure more storms and get more real ocean data condition, right? So to do that, we build the buoy. Can you bring the buoy to show the audience? So our first prototype of the buoy, well, actually the second version of the prototype of the buoy. The second version of the prototype of this buoy is here. We just 3D printed. And we are quite happy to test this one. It's the second version of the prototype. The first one didn't have a lot of stability, didn't work out well in terms of materials. I hope this time we get there. So, well, it's funny because we are spending billions of dollars in wind turbine, right? But we don't spend that amount of money in instrumentation. So to increase the instrumentation, especially here in Brazil, we are trying to develop a very low-cost device with a few thousands of reais to provide a real field data. We are trying to build a system that is easy to build, so other people can build by itself and just throw it in the ocean, and then the system will be connected and transmitted data for us. It should be easy to deploy. Like, let's say you're in a cruising, you just throw the buoys in the ocean, and then we start to collect the data. And we have to build a system robust enough to last several years in the ocean. And with Professor Orestes, we are also discussing to build with biodegradable materials in the way that, like, let's say if the system survives 15 years, then the system starts to biodegrade, and then we don't pollute the ocean, right? Because we don't want to pollute the ocean. And we are also intending to make it open source, so other people, other communities can join the project, help to improve the project, and can actually build by itself the project and then put it in the ocean and transmit the data to us. So here I wrote a form. If you would like to join this project, it's part of HINSTRU, that it's a national, it's a government, it's a project that a sub-project inside of a bigger project that I'm working on. So if you would like to follow the project and try to collaborate in the project, you can fill this form, and then we will be in the mail list of the project now. And soon we have a meeting to open more details about this project. So in summer, well, extreme events is still underestimated in numerical models. So if you are using that if you depend on that to build your marine renewable device, you could be in trouble, or you could be spending a lot of money, more money than you actually need. So we still need to improve models to represent correctly extremes. And this is not a problem that you can solve with AI. We are in AI area. This is not a problem that you can solve with AI. AI needs correct data. We don't have correct data to train AIs. AI don't know physics. We need physicians to actually understand the process and improve the numerical models. And perhaps we are missing the most important events if we were moving to, well, not if, but when we are moving to marine renewable energy. We definitely need more observations. Just before finish, I would like to thank you
all of the collaborators that have been working with me in the last few years with stereo video. And also we have a lot of people working now with the open source drifting buoys. Special thanks to Ineof, that is also supplying several scholarships for students, and also the Renomo projects from CNPq that is also supporting this project. So thank you. Now we have a discussion panel. So I would like to invite Milan to join me here on the stage. And then we open for the public questions. I don't know, Marcus and Jean-François, do you still there? Yes, I'm here. Yes, I'm too. Thank you. Question could be English or Portuguese. Yeah, we can. Thank you. Okay, when you conclude your presentation, the last presentation, you mentioned extreme events. I'd like to have the comments by the panelists about this subject, how we could improve this forecast of extreme events, please. No. Is it working? Okay. Well, first, I think we need to have more observation, and we need to carefully look the models, compare with those observations, and then we need to understand and try to improve the physics inside of the model. Now we have a tendency of starting includes with many works of Fabrice Erdouin and Alex Babanin. We are moving toward include physics in the source of source parameterization of waves models. So I think that is the way that we need to move forward to improve extremes forecasts. I don't know if someone would like to comment. Maybe Jean-François has been working with wave watch parameterization for a while as well. Yes, maybe just to add about the physical parameterization that should be improved. It seems that there is a lot of interest in the research community to work on the coupling between ocean, wave, and atmospheres, and that these couplings are prominent in extreme conditions, and that improving the understanding on how waves affect the marine atmospheric layer, and how it would change the wind, that would change the waves again, etc. Of these coupling works could maybe or hopefully improve our modeling tools to forecast these extreme events in the future. Someone else would like to talk about it? Okay, is it answered your question? Not much. Just a comment, additional comment. I think if you wait for observations, it will take a long time to get proper ones. Yeah. And we need to do the design now. And the demand is now. I think this is a big challenge that we should deal with, maybe with mathematics and some physics, and but observation normally takes time, and it's a long effort. Yeah, it's very bad that we don't started this talk like a lot of years back, right? To get observation, but it's we cannot observe the past, so it's not an easy task. That okay, someone else would like to have a talk, have some question.
Okay. Can you... Hello. I am Professor Eduardo from the Center for Marine Studies here in Brazil, Paraná. And I have a question to Jean-François and Marcos. You both are in great research centers in Europe, have access to financial, let me say, aid a lot more than us. And let me say you guys are on the peak of development of your technologies, of your research. And can you both, let me say, talk to us about future challenges of your researches, of your developments? Give us some glimpse of your future that we, in some years, will see the same challenges. Please, Marcos, go ahead. You want me to start, Jean-François? Yes, please, go ahead, yes. Yeah, well, at least from my side, what I can say is not only from my experience, but also from the experience of many researchers I know in the same field. Sometimes happen that people is stuck in the development stage. I mean, you can play with your prototype for years, during 2 or 3 lives if you want. Just doing lab tests and things like that, just improving 1% your efficiency or your whatever variable of study. But what is really important is to come up with the following stages. And here is when the things are getting complicated, which is once you want to demonstrate that this thing you have, let's say, invented or developed, it works. You have to convince people that it works. And for that, you need to integrate into real environments, sometimes the sea or a water tanker, or even some sort of environment that really demonstrate that your technology has a higher maturity level, that just an idea or just a prototype that works in a small scale. So here, when it comes the complicated, because it requires sometimes money, sometimes the support of your, I don't know, institutions, government, or things like that. So here is when most of the efforts needs to be done in order to demonstrate that this device is working and it is able to survive in real environments. Here is when I have found the really tough difficulties. So how to go across them? Because here is when the answer comes. You have to be able to reproduce the operation of the system, first of all, as closer as possible to real environments. That it is not always to put it on the ocean, because that is really a high cost, but trying to reproduce the closer situation you are going to find abroad. And no matter you need to go to one-to-one scale system, you can do it in a small scale system, but you absolutely need to reproduce the real conditions you are going to find in an external environment. Just an idea. Maybe it's in the way you were asking for. Thank you, Marcos. Jean-François, would you like to comment? Yes, I can continue. And
And what I will say shares some similarities to what Marcos just said, I guess. So at least in France, we are very much looking into offshore wind, as I said, and also floating offshore wind that concentrates some challenges because we will have bigger and bigger turbines. We are targeting 300-meter high turbines at sea for 25 megawatt capacity on very big floaters that will be deployed in high seas, as mentioned by Pedro as well. So there will be a lot of questions to optimize this. I can just mention a few of them. As I said, you want your system to survive, as also Marcos mentioned. In high seas, you want them very cheap. So one way to do that is to develop monitoring strategies and also digital twins that are numerical models that you are in parallel, and that's definitely a very hot topic. Another hot topic is the environmental integration of the structure. So also there wasn't a lot of interest for the population for the impact of, I don't know, military activities or nuclear plants and so on. Maybe 50 years ago, now when you want to put anything in the water, you need to justify that you do not harm the environment. So there is a lot of concern regarding this. And so as to progress on the research axis that I mentioned earlier, I think what we really are looking forward now for the future in our institute is really to work on real scale offshore wind turbines so that we can monitor the environment, test the methodology, develop digital twins, but using really the object we are working on. It's like as if we were Boeing research engineers and we couldn't access any actual Boeing aircraft to do our research. So it's a bit frustrating. And what we are trying to do is to find agreement with the industry to really work on this kind of device at sea in commercial wind farms so that we can really progress and help them progress themselves. But it's quite complicated. Thank you. Excuse me, may I add an extra information? It came to my mind when Jean-François were saying something, which is as following. One of the additional problems we find when we are trying to integrate this kind of marine renewable energies into both the industry or the markets is that many times we are blamed that we are not reliable. We are not viable at all. It is economically not possible. So this is one extra exercise we need to do, which is to analyze the whole energy matrix of the system. We have to consider that in the case of ocean energies, they won't be ever like a significant percentage of energy integration in our energy systems, that it will be for sure a source of high flexibility in our systems. And this is the way to present these alternatives, to analyze the complete picture of the energy matrix, not only if this technology is feasible or is reliable or wherever it is. Let's present it in a whole idea of energy matrix as one of the possibilities of giving flexibility to our power system or energy matrix in our countries. Thank you, Marcos. Someone else would like to ask a question? No? So I think this is it for our panel. So special claps for our inviters. So thank you all for your collaboration. So I finish this session and we have a coffee break now. Thank you. Thank you. Thank you. Enjoy. Thank you for the talk. Bye.
'cause even God herself has enemies and wants the water stars to rise and heaven's out of sight. She wants the devil on her team. My Lucifer is lonely. There's nothing left to say now. My God is gonna own me. There's nothing left to say now. My Lucifer is lonely. Killing time, no place to go. Everybody's feeling low. All alone in the street like glow. You fall into your head. It's all that you want. It's all that you need. Take some time to make believe. It's all that you want. It's all that you need. Just some time to make believe. It's all that you want. All that you want. It's all that you want. Killing time, no place to go. Everybody's feeling low. All alone in the street like glow. You fall into your head. It's all that you want. It's all that you need. Take some time to make believe. It's all that you want. It's all that you need. Just some time to make believe. It's all that you want. 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 It's all that you But here I am, next to you. The sky's more blue. Here I am, next to you. In Malibu.
time that I look in your eyes, I'm surprised, girl, you could have anything. You've chosen me. Every time that I look in your eyes, I'm surprised, girl, you could have anything. You've chosen me. Good girl, she's a real one, yeah. Not like these ones, dissonant and live for nothing but the weekend. Got me in my feelings. Every time that I look in your eyes, I'm surprised, girl, you could have anything. You've chosen me. Good girl, she's a real one, yeah. Not like these ones, dissonant and live for nothing but the weekend. Got me in my feelings. Alô, som, Alonso.
Acho que vamos começando, né, para não atrasar mais, né? E aí o pessoal vai chegando, saindo do coffee break e vão participando. Então vamos lá. Bom dia a todos. Eu sou o professor Shigeaki Lima, da Universidade Federal do Maranhão, e vou conduzir esse segundo painel da manhã, que é o painel número 6, né? Que é sobre H2V, Economia, Desafios Tecnológicos e Logísticos. Esse painel terá 4 apresentações de aproximadamente 20 minutos, né? Vamos tentar correr um pouquinho, se for possível, embora é um tema extremamente importante. E as apresentações dos apresentadores, né? Tem o Cassiano Rodrigues, que é o gerente de negócio de energia da VEG. Temos o Rafael Silva Menezes, coordenador geral de tecnologia setoriais do MCTI. O professor Edson da Costa Borotoni, né, magnífico reitor da Unifei. E, por último, do Igor Zanella, que é diretor executivo da Protein Dynamics. Okay? Então, para a gente não se delongar mais, eu vou chamar logo aqui o Cassiano Rodrigues, né, para fazer... Rodrigo, para fazer a apresentação dele. Bom dia a todos. Obrigado, primeiramente, pelo convite, a oportunidade de participar desse evento, falar de um tema bastante relevante, um tema que a VEG vem estudando aí pelo menos de um ano para cá, o hidrogênio verde, porque acreditamos que vai ser realmente uma molécula importante aí para a transição energética. Nós estamos envolvidos aí em todas as renováveis, e também toda a parte de mobilidade elétrica, sustentabilidade, eficiência energética, e a gente não poderia ficar de fora desse mercado. É por isso que a gente vem estudando a fundo, para ver de que forma que a gente vai ampliar nossa participação. Hoje a gente já participa desse mercado, fornecendo alguns produtos, a gente vai ver para frente, e a gente quer realmente estar inserido e continuar colaborando aí para a transição energética, do planeta. Antes da gente entrar um pouquinho na questão dos desafios, da tecnologia, do transporte e tudo mais, é importante a gente reforçar, tentar entender o porquê que o hidrogênio, que é um combustível empregado aí, em várias aplicações, e mesmo a eletrólise, que é uma tecnologia conhecida aí, pelo menos desde 1800, não é empregada em grande escala para a produção do hidrogênio para a indústria e outros segmentos. A gente vem sofrendo aí eventos extremos climáticos aí nos últimos anos, aqui em Santa Catarina esse ano inverno com 40 graus, na Europa verão com 50, períodos longos de seca, queimadas, ventos com velocidades altíssimas causando destruição de cidades e países, e os países vêm trabalhando, desde as primeiras COPs, Kyoto e tudo mais, para realmente reduzir as emissões de efeito estufa que são causadas aí principalmente dióxido de carbono e o metano. As metas são ousadas, e o hidrogênio vem como combustível para substituir os combustíveis fósseis. Então, realmente, o hidrogênio verde, produzido através de renováveis. Por isso que a gente realmente acredita que ele pode ser importante para a transição. Na transição energética, ela já vem ocorrendo, todos os países vêm investindo pesado em energias renováveis, Europa, Estados Unidos, a própria China vem implantando projetos eólicos e solares em massa para descarbonizar, reduzir a produção de geração de energia com gás, com diesel, mas ainda tem muita coisa a ser feita. E a gente vê um compromisso aí de boa parte dos países, do PIB mundial, e investir na questão de descarbonização, net zero. Os próprios consumidores também estão sendo cada vez mais seletivos, exigentes, procurando empresas que têm metas, que estão realmente focadas com as questões de ESG, de ambiental, de social, de governança. Os próprios bancos, agentes financiadores para projetos de infraestrutura estão exigindo das empresas mapeamento, a redução da emissão de carbono para poder financiar projetos, e as indústrias também têm
investido, né? A VEG é um exemplo, né, tem metas claras, né, para redução de emissão de carbono. Recentemente, né, contratamos aí mais um volume considerável de energia de parques eólicos para reduzir, né, hoje toda a energia nossa vem de fontes renováveis, né, então as indústrias têm trabalhado para reduzir realmente a emissão, né, de CO2. Mas, claro, muito precisa ser feito ainda, né? E esses segmentos de energias renováveis, né, assim como mobilidade elétrica, né, são segmentos que vão continuar muito aquecidos para os próximos anos, né? A questão da matriz elétrica, Brasil, né, nós temos uma matriz extremamente renovável, né, mais de 80% da nossa matriz elétrica é renovável, né? Nós temos as hidrelétricas que são o nosso pulmão, né, mais de 55% de geração de energia hidrelétrica, né, complementada agora nos últimos anos, principalmente com energia eólica e solar, além da questão de biomassa. Então, nós temos uma matriz diversificada, né, e ela realmente é importante, né, para a questão da transição energética. No entanto, né, é bom por um lado, choveu muito, né, os últimos 2 anos, né, que acabou recompondo, né, as barragens, né, mas com isso fez com que os preços de energias despencassem, né. Então, hoje, né, o mercado, né, a cadeia, né, de energia renovável, né, o Brasil tem toda uma cadeia que foi criada, justamente por incentivos de BNDES, para desenvolver a indústria nacional, tanto de eólico, tanto de hidro, né, ela está trabalhando níveis muito baixos, né. Por quê? Você não tem novos leilões de energia, né, a demanda de energia não está crescendo, né, nós temos gargalos de energia do Nordeste, a maior parte dos projetos eólicos e solares estão no Nordeste, então nós temos gargalos de energia, né, e os preços baixos porque choveu muito, né. Então, os investidores não estão investindo em novos projetos, não tendo novos projetos, a cadeia está reduzindo o ritmo de fabricação. Quando você faz investimento para a produção de equipamentos, seja eólico, hidro, solar, você faz investimentos a longo prazo. Você ficar longos períodos sem produzir equipamentos não é saudável, né? Por que estou tocando nesse assunto? Porque nós vamos precisar de muita renovável, né? O que tem se falado de números de projetos de hidrogênio são números assustadores, né? 75 a 60 milhões de toneladas ano em 2030, né? Para isso, nós precisaríamos aí pelo menos de 400 gigawatts de eletrizadores, né? Se a gente for falar de um parque eólico com fator de capacidade de 50%, nós precisaríamos 800 gigawatts só de eólico por ano, sendo que a nossa capacidade hoje talvez está entre 80 e 100 giga-ano. Então, é um desafio gigante que a gente vai ter, né? E a gente precisa, claro, né, ter uma indústria, né, preparada para atender essa demanda, né? Fora a demanda de outros segmentos, como é o caso da mobilidade elétrica, que no Brasil ainda é 0,5%, né, da frota ainda elétrica, né? Aqui, pelas características, né, do hidrogênio, pelas características a gente começa a observar, né, alguns pontos, né? A indústria de óleo e gás e de hidrogênio, trabalha com hidrogênio, está acostumada, né, mas nós temos alguns pontos interessantes, né? A questão, primeiro, né, o poder calorífico, ele tem um poder calorífico pelo menos 3 vezes maior que o gás natural, o que é muito bom, mas, no entanto, a questão da densidade energética ela é baixa, né? Ou seja, eu preciso muito mais volume para armazenar, né, a mesma quantidade de energia, né? Também temos aqui a questão de ser um gás, né, sem odor, a chama não é visível e altamente inflamável. Então, quando você está projetando uma planta de hidrogênio, né, você tem áreas classificadas, você tem todo um cuidado com instrumentação, com controle, que tem que ser tomado para você não ter um acidente grave, né? Além da questão da fragilização, né? O hidrogênio, né, ele fragiliza o aço. Então, você não pode utilizar qualquer tipo de material tanto para tubulação como para tanques, né, para o transporte e para o armazenamento do hidrogênio, né? São alguns pontos aí de preocupação. E como é que é feita essa produção, né, de hidrogênio? Ele, claro, começa com as renováveis, né? Ele é feito pelo eletrolisador, né, uma reação química, né? Você entra com a água, com a energia, você quebra a molécula do hidrogênio, separando, né, o hidrogênio do oxigênio, né? E esse hidrogênio pode ser utilizado aí em diversos segmentos, né? A gente acredita muito no segmento de transporte, né? Uma transição
né, com gás natural, né, inserindo com gás natural. A gente está até conversando, né, com o Igor agora há pouco, né, que também está trabalhando nas soluções para hidrogênio, né, inserir com diesel, melhorar a eficiência da queima dos sistemas motores, lá na parte de siderurgia, fertilizantes. Então, dessa forma que é produzido hidrogênio, através dos eletrolisadores, né. Só que retomando, aqui é importante só a quantidade de água, né, um volume altíssimo. Nós estamos falando de 9 quilos de água para 1 quilo de hidrogênio e 54 quilowatts de energia. Ou seja, você precisa de muita água e energia barata para ter um hidrogênio verde competitivo, né? Então, aí já tem um sinal, né? Eu tenho que instalar uma planta de hidrogênio onde tem água, né? Senão eu vou ter que transportar muita água, né? E da mesma forma, a gente vai ver para frente a questão do transporte de hidrogênio, né? O ideal é que eu tenha uma planta de hidrogênio próximo do consumo, né, porque o transporte realmente acaba encarecendo, né? E o que é o eletrolisador, né? O eletrolisador, na verdade, é um conjunto de equipamentos, né, que faz essa quebra da molécula, né, da água, aí, separando o hidrogênio do oxigênio. Claro que o principal componente está aqui, os stacks, né, que são como se fossem empilhados, várias chapas empilhadas, separadas por uma membrana que faz a separação, né, da molécula. Mas, é claro, você tem que ter um conversor de corrente alternada e corrente contínua, porque você gera em corrente alternada, aí você precisa alimentar, né, o stack aqui em corrente contínua. Você tem toda a parte de pré-tratamento da água, né, você tem que fazer a desmineralização da água, elevar a temperatura da água para ela entrar no stack, tem todo o tratamento pós a produção do gás, né, reduzir a temperatura do hidrogênio, retirar, né, a umidade que fica ainda, que sai do processo. Então, é um conjunto de equipamentos, né, não é apenas o stack. Eu estou falando de stack, porque stack, claro, é o equipamento que faz ali a quebra, mas tem todo um pré- e pós-tratamento, né, para a produção de hidrogênio, né. Nós temos aí eletrolisadores de diversos tamanhos, né, desde pequeno porte, montados em painéis, né, em gavetas, né, até eletrolisadores potências um pouco maiores, de 1 a 5 megawatts, que já são instalados em containers marítimos, até plantas maiores, né, que os stacks são montados como se fosse uma planta de óleo e gás, né, na própria planta, né, você não monta em containers, né. As tecnologias, né, maduras, né, que vêm sendo empregadas são alcalino e PEM, né, são duas tecnologias já com nível alto de TRL, né, a alcalina, né, não utiliza materiais, né, raros, né, o que é bastante importante, né. Os stacks já estão com tamanhos aí na ordem de 5 megawatts, né, mas é claro que tem uma preocupação, né, um desafio da indústria é esse, tu sair de quilowatts, né, para megawatts, né. Até então, até pouco tempo atrás, fabricava-se, né, eletrolisadores de alguns quilowatts, né. Escalar não é uma regra de 3, né, não é algo tão simples, né, e leva tempo para realmente você desenvolver, né. Então, você tem que ter normas e procedimentos e certificações para garantir que esses produtos que estão indo para o mercado estão sendo construídos e certificados, né, para ter um nível de qualidade e eficiência prometido, né. Da mesma forma, a questão de vida útil, né, um ponto também bastante importante, né. A gente fala aí de equipamentos com 60, 80 mil horas de vida útil, não é algo tão grande assim, né. A gente falar em 7, 9 anos, tu tem que trocar todo o eletrolisador, né, é um capex pesado, então é algo também que precisa ser trabalhado, né. Já a tecnologia PEM, né, o Proton Exchange Membrane, ele é também uma tecnologia madura, mas utiliza materiais raros. E o irídio, a platina e a titânio, né? Ou seja, ele pode limitar a produção em função desses materiais que são raros. A capacidade de produção dele pode ficar limitada, né, em função desses materiais raros, né? Os stacks hoje estão na ordem de 1 a 1,5 megawatts, né, e a Europa, principalmente os Estados Unidos, tem acreditado muito nessa tecnologia. A alcalina já é dominada aí pelos chineses, que tem um custo altamente competitivo, como a gente pode ver pelo mundo, né, ainda a maior parte dos projetos, né, são implantados com a tecnologia alcalina, até por uma questão de custo-benefício, né. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas, como é o caso da AEM, né, da Anion Exchange Membrane, só que ainda com vida útil, ainda metade dessa tecnologia,
né, e também com eficiências ainda baixas e potências ainda, né, relativamente pequenas, né, de alguns quilowatts, né, módulo de 2, 3, 4 quilowatts, para escalar para plantas de giga, né, ainda vai levar algum tempo, né, mas são tecnologias que estão surgindo e com o tempo, com certeza, vão chegar ao nível de maturidade dessas outras tecnologias. O mundo todo está trabalhando políticas, né, para a descarbonização, né, principalmente a Europa tem puxado isso, eles já estão no nível de, já passaram o nível de piloto, de P&D, já estão implantando plantas de escalas maiores. Eles têm metas de chegar em 2030 aí com pelo menos 10 milhões de toneladas de hidrogênio produzidas na Europa, e importando pelo menos mais 10 milhões de toneladas. Né? O Chile também, aqui na América Latina, já tem um plano muito bem elaborado, né, para ser um player importante nesse segmento. Né? Tem as energias renováveis como ponto forte também, né, muito competitivo. E o Brasil concluiu aí agora, no primeiro semestre desse ano, um plano nacional, né, de hidrogênio, mas ainda precisa de uma política forte, né, para realmente movimentar essa cadeia. Como a gente vai ver à frente, né, tem um grande desafio que é a questão econômica. Né? A gente precisa dos off-takers, né? Quem vai pagar, ao invés de pagar $1,50, vai pagar 7 ou 8, né, para implantar essa tecnologia. Né? Nós precisamos fazer a coisa acontecer. Né? E a CCE, né, como órgão certificador dos projetos aí de hidrogênio verde no Brasil. Aqui a gente consegue observar a questão de valores. Né? Hoje, né, 1 quilo aí de hidrogênio cinza está na ordem aí de $1,50, né, $1, né, por quilo. Né? Hidrogênio azul, né, extraindo aí, fazendo a captura de carbono, né, $2, né, e o hidrogênio verde na ordem aí de $7 a $8. Né. Então esse é o maior desafio. Se não houver incentivo por parte dos governos, como está acontecendo na Europa, que está promovendo um leilão, dois, na verdade, leilões, um leilão para a compra do hidrogênio verde e outro para a venda do hidrogênio verde. Então eu estou comprando por 7 e estou vendendo a 2. E eles têm um fundo que vai bancar essa diferença para fazer movimentar a indústria para produzir em grande escala, e para que consiga produzir em grande escala, cair os custos dos equipamentos e o hidrogênio verde chegar a patamares aí de $1, $1,50, que é a perspectiva até 2030. Né? Eu acho que estamos aí, 2030 está aí, né? Tem muita coisa para ser feita. E é claro, as outras tecnologias, cinza e azul, né, vão acabar sendo, principalmente, né, produzidas com carvão e gás natural, vão ser penalizadas pela questão de CO2. Então, tem tendência de aumento de custo dessas tecnologias. A logística. Né? A logística, a gente tem diferentes formas, né, de fazer o transporte aí de hidrogênio. Né? A mais fácil seria através dos pipelines, né, as tubulações, né, mas nem todos os países têm tubulações de gás natural para poder inserir um percentual de hidrogênio, até porque, né, essas tubulações não estão preparadas para transportar hidrogênio, sim gás natural. Né? Então, se você for partir para uma tubulação para transportar 100%, ou um percentual maior que 30%, você vai ter que ter investimento em toda uma infraestrutura de tubulação, né, dimensionada para o hidrogênio. Né? Da forma comprimida, né? Aqui, né, quando ele sai do eletrolisador, nós temos aí pressões aí de 30 bar. Né? Tem projetos aí que, né, levam a 500, a 700, a 1000 bar. Né? Então, você vai precisar de motores de alta potência e alta rotação e tanques com materiais especiais, né, para poder armazenar. Então, é muita energia para comprimir, né, além de toda a tecnologia, né, necessária de motores e compressores, né, e tanques também com tecnologias aí realmente especiais para aguentar esse nível de pressão. Né. A amônia também, né, para exportação é o que a gente acredita, mas o custo também para fazer a conversão de hidrogênio para amônia também é elevado, né, e tem toda uma infraestrutura que precisa ser feita. Da mesma forma, liquefeito, você também tem muito gasto de energia, tem a questão de trabalhar com temperaturas muito baixas, a questão de isolamento térmico, então tem todo um cuidado com o tratamento térmico que tem que ser feito, além, é claro, de toda a questão do custo para liquefazer. Combustível de aviação e metano, né, são provavelmente aí os candidatos fortes para substituir, né, hoje, né, os combustíveis fósseis, né, tem toda uma infraestrutura que precisa ser preparada, né, nos aeroportos, né, e da mesma forma que dos postos, né, para atender essa demanda, assim como a adaptação, né, dos motores e das turbinas para utilizarem esses combustíveis. O que a VEG vem ofertando para esse segmento, para a planta de hidrogênio?
Como eu comentei, na parte de módulo de conversão para eletrolisadores, a gente já está ofertando os conversores CACC, seja conversores avulsos ou até montados em containers, né, com toda a parte de transformadores e cubículos, né, e toda a parte de automação. Na parte de compressão, a gente já vem fornecendo principalmente para players na Europa, que estão plantando projetos em grande escala, a parte de motores, os inversores também, a parte de transformadores, e para as plantas como todos, toda a parte de processo, bombas, motores, automação, cubículos, transformadores, a gente tem, né, fornecido aí para plantas de hidrogênio. E a ideia nossa é justamente aproveitar esse momento agora, que a gente vai ter projetos pilotos, né, o P&D aí da Enel, né, de estar implantando pequenas plantas, né, na modalidade aí, chave na mão, né, para adquirir esse conhecimento para a implantação de projetos e quando chegar o momento dos projetos de grande escala, nós estarmos preparados, né, e é claro também entender um pouco mais da tecnologia aí de eletrólise, né, tentar entender esse mercado, para que forma vai caminhar e quem sabe ampliar o leque de produtos de solução para esse segmento também. Na área de renováveis, a gente tem atuado aí em todas as renováveis, né? Começamos já na década de 80, fabricando equipamentos para hidrogeração, né? Mas com foco de pequenas centrais hidrelétricas, né? Sem a fio da água, sem armazenamento. Temos atuado, né, na parte de pequenas UHIs, né? UHIs de pequeno porte, né? 50 mega, né? E claro, sempre mirando os grandes, né? Principalmente na parte de serviços, né? Os grandes hidrelétricas. Estamos na solar também fornecendo, né, soluções EPCs, tanto para geração distribuída quanto para centralizada, né? Na parte eólica temos solução para geração eólica, os nossos aerogeradores, fornecemos geradores para outros fabricantes de aerogeradores, né? Temos soluções para a parte de armazenamento de energia e assim como para a geração, de energia através da biomassa, né? As turbinas a vapor aí, né, para bagaço de cana, casca de madeira e assim por diante, e até biogás, né? Então, com isso, a gente acredita que vai ter um pacote de soluções e vai poder contribuir, né, para esse novo mercado de hidrogênio verde. Participamos aí agora recentemente, no ano passado, iniciando de alguns projetos de P&D, né? No projeto da EDP de P100, a gente forneceu um dos containers aqui com a parte de módulo de conversão, né? Com toda a parte de conversão, né? Aqui a Hydro foi a empresa que forneceu a parte de eletrolisadores, e no projeto de Furnas nós fornecemos a parte de BES, né? E para o mercado externo a gente tem fornecido aí realmente um volume grande aí de motores, né? Já fornecemos para a produção de hidrogênio e também de outros gases, né? Mas agora para o hidrogênio verde também. O que a gente acredita? Que realmente o que está sendo a demanda é muito grande, né? O que está sendo os protocolos que são firmados, né? A tendência é que realmente vão ter muitos projetos, né? Hoje a capacidade para a produção de eletrolisadores está bem inferior à demanda que está sendo anunciada. E mesmo que saia um percentual muito pequeno da demanda que está sendo anunciado, vai ser um volume muito grande de investimentos. Então, oportunidade, né? Para profissionais, né, para a parte de operação, para manutenção, né, um outro desafio importante, a qualificação, a mão de obra, né, capacitação, a certificação, né, a homologação desses produtos, né, e os principais, né, países aí que estão puxando isso hoje são a Europa, Estados Unidos, a própria China, né, e a América Latina tem em função de ter, né, principalmente o Brasil e Chile, né, ter energia competitiva, né, podem ser players importantes, né, além da África, em função da questão de proximidade aí com a Europa, né? A questão de certificação, ela vai ser muito importante para a exportação, né? Já para o mercado nacional, que vai se buscar, sim, uma produção com baixa, né, emissão de carbono, né? O ideal é que os projetos, né, estejam próximos do ponto de consumo para que os custos com a logística sejam reduzidos, né? Então, aplicação, né, principalmente fertilizantes, né, e a questão de combustíveis, né, de aviação, navio e transporte pesado, né, e a parte de aço, né, aço verde, ferro verde, né, refinarias. Né, então, são segmentos que a gente acredita que vão começar a demandar, né. Recentemente, vocês devem ter visto aqui, já notícias aqui no Brasil, né, de um primeiro projeto de uma planta de fertilizantes em Minas Gerais, na ordem de 300 megawatts. Essa semana passada, saiu uma nova notícia também da Vale, de fazer um investimento pesado para a produção de hidrogênio, para alimentar a frota de caminhões delas nas siderurgias, só para produzir, né, combustível, para adicionar, né, nos caminhões. Então, realmente, é um mercado que vai movimentar aí, e vai ser importante para a descarbonização.
né? E os players, é claro, os players de óleo e gás, os players de energia vão estar inseridos, né? Assim como outros players, como de empresas de EPCista e de siderurgia, né? Gostaria de agradecer a oportunidade, fico à disposição, né, para falar um pouco mais sobre o assunto na sequência. Obrigado, Cassiano. Dando continuidade, vou chamar aqui o Rafael Silva Menezes, senhor Rafael Silva Menezes, né, coordenador geral de tecnologias setoriais do MCTI. Alô? Sim. Primeiro, bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite para estar aqui hoje com vocês. A oportunidade também que eu parabenizo aí a organização do evento pelo brilhante evento que a gente está vendo aqui hoje. Eu sou Rafael Menezes, eu estou coordenador geral de tecnologias setoriais lá da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. É uma das 4 secretarias finalísticas que nós temos hoje na nova estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Nós estamos aqui na... Não tem pointer, né? Na CETEC, né? A CETEC ela é dividida em 2 departamentos, e um departamento que cuida da parte de ambientes de inovação, startups, parques tecnológicos, cuidou de toda essa parte do marco legal da inovação, dos incentivos fiscais da Lei do Bem, né, que é esse departamento de apoio aos ecossistemas de inovação. E no nosso departamento aqui de programas de inovação, a gente tem uma série de temáticas, né, de tecnologias aplicadas a alguns setores, né, como é o caso, por exemplo, da coordenação de tecnologias estratégicas, que vê essa parte toda de defesa, espaço e aeronáutica. Vem uma coordenação específica que cuida das áreas de nanotecnologia, fotônica, tecnologias quânticas, e na nossa coordenação a gente tem uma atuação específica na área de energias renováveis, biocombustíveis, recursos minerais, água, saneamento e transporte. Então, eu sempre gosto de mostrar a estrutura do Ministério da Ciência e Tecnologia para dizer onde é que está a temática, né, de energias renováveis, a temática de hidrogênio, dentro da estrutura de Ciência e Tecnologia, que é no âmbito aqui da nossa coordenação e do Departamento de Programas de Inovação. Mas o desafio é grande, né, porque são muitas as temáticas que nós trabalhamos no âmbito da coordenação. Eu sempre brinco e falo que a gente trabalha com todas as temáticas ligadas ao Ministério de Minas e Energia e mais um pouco, né? Então, aqui vocês podem verificar, né, toda a parte de renováveis. Hidrogênio está ali em renováveis, é porque o hidrogênio ele é meio transversal, mas a gente colocou ali em renováveis, né, a parte de eólica, eólica onshore, offshore, solar, né, fotovoltaica, concentrada, parte de hidráulica, PCH. Então, está tudo aqui dentro da nossa coordenação. E trabalhamos também com a parte de bioenergia, biocombustíveis, água e saneamento, petróleo, gás, carvão mineral, recursos minerais, transporte. Esses quadradinhos que estão aí destacados em verde, porque isso eu aproveitei de uma apresentação do encontro do setor produtivo com o setor mineral, e justamente num painel ligado à transição energética, né? Então eu estava fazendo a ligação dos minerais estratégicos, das terras raras, né, com a transição energética, destacando ali os óxidos de neodímio, as ligas de neodímio, ferro-boro, lá para os aerogeradores, a questão do lítio, do nióbio, para a questão das baterias, né? Enfim, né? Então, esse é o nosso desafio lá na CGTS. O Ministério da Ciência e Tecnologia vem fazendo um grande esforço em termos de planejamento, né, de ações, né, de priorização de ações de investimento à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Chegou o nosso Edgar Rota, da FINEP, que é o nosso amigo da FINEP, lá do Ministério. FINEP, que é uma das empresas públicas aí do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Nós temos 2 grandes agências, a FINEP e o CNPq, né?
A CNPq é a nossa fundação pública, apoia pesquisador, vinculado às ICTs, e eu estava falando aqui de justamente nesse esforço que o Ministério vem fazendo em termos de planejamento em ciência, tecnologia e inovação. Né, historicamente, a gente tem aqueles planos de ação em ciência, tecnologia e inovação. Né, foi muito forte aquele plano de ação da gestão do ministro Sérgio Rezende, que foi de 2007 a 2010, praticamente, 2007, 2010, que teve um foco grande na parte de energias renováveis, biocombustíveis, e foi o último plano de ação que teve uma estratégia específica para o hidrogênio, que foi aquele ProH2. A grande novidade, né, e a grande boa notícia que nós tivemos esse ano foi o descontingenciamento do principal fundo de apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação do país, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Tá? Então, isso aí vai ser possível, principalmente a partir de 2024, porque eu digo a partir de 2024, porque 2023, grande parte do fundo está contingenciado com ações antigas. Tá? Então, a partir de 2024, a gente vai ter uma maior flexibilidade, né? E o Ministério já foi aprovado no Conselho Diretor do Fundo, né? Uma nova estratégia de atuação no âmbito de programas mobilizadores estruturantes, justamente para evitar a pulverização dos recursos que a gente via no FNDCT antigamente. Então, a gente já tem vários programas estruturados, e as ações do FNDCT hoje elas vão ser ancoradas no âmbito desses 10 programas. São os fundos setoriais existentes no âmbito do FNDCT. A Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação ela preside hoje o Fundo Setorial de Energia, o Fundo Setorial Mineral, o Fundo Setorial Espacial, o Fundo Setorial Aeronáutico e o Fundo Setorial de Transportes. Né, são os 5 fundos que a gente presta um assessoramento mais direto, porque a presidência desses fundos elas estão na Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Historicamente, tá, gente, a CGTS ela assessora o Fundo Setorial de Energia e o Fundo Setorial Mineral. Tá? Até por isso que a nossa especialização durante os últimos anos, até mesmo a contratação de profissionais via concurso público, foram focadas na área de energia e recursos minerais. Bom, mas aí entrando mais na parte do hidrogênio, esse agrônomo aqui não vai querer explicar muito para vocês aí as rotas tecnológicas, né, para a produção de hidrogênio, mas de forma bem geral, né, a gente já teve uma grande apresentação aqui do Cristiano Rodrigo, né, da VEG, mas tradicionalmente o hidrogênio hoje ele é produzido a partir da reforma vapor do gás natural, né, intermediariamente a gente produz ali um gás de síntese e uma reação de shift você consegue produzir o hidrogênio nas nossas refinarias de petróleo. Por esse mesmo processo de produção de gás de síntese e reação de deslocamento, você consegue produzir um hidrogênio renovável a partir da reforma do gás, a partir da reforma do biogás, por exemplo, a partir de reforma de biomassas, como a fermentação através da fermentação de açúcares, a partir da glicerina, por exemplo, que é um coproduto da produção do biodiesel, né? Enfim, você consegue também fazer um hidrogênio renovável a partir da rota de reforma. A rota de eletrólise o Cristiano apresentou muito bem aqui. Né? Para isso, para produzir um hidrogênio verde, a gente precisa ter uma energia renovável, uma fonte limpa de energia. Nós conseguimos também fazer o hidrogênio através da fotocatálise, com o uso de semicondutores. A pesquisa aí vem evoluindo, né, principalmente nessa área de fotocatálise aí, né, para fotocatálise, para fotoeletrocatálise, aí com a ajuda aí de eletrodos, né, para uma fotoeletrocatálise plasmônica, que aí você reveste o eletrodo, o semicondutor, né, com nanopartículas de metais nobres que potencializam aí, né, a absorção de luz, além da luz ultravioleta, a luz visível também. Né? Então, a pesquisa está evoluindo nesse sentido. Bom, pesquisa, desenvolvimento, inovação e hidrogênio no país, já
vem de algum tempo, desde a década de 90, que o Ministério vem atuando na pesquisa em hidrogênio, tá? Mas quero destacar aqui 2 programas que, de certa forma, deram start aí na capacitação laboratorial, né, no incentivo à pesquisa no país, que foi, em 2000, aqui, a criação do programa... Cadê? Está aqui, o PROCAC, em 2002, e em 2005, o PROH2, que foi o Programa de Ciência e Tecnologia para a Economia do Hidrogênio. Esses programas, né, que por exemplo, que estruturaram lá o centro da Unicamp, que saiu a Hytron, que foi mencionada aqui pelo Cristiano, de produção de eletrolisadores, foi na época que saiu a Eletrocel, hoje acho que não existe mais a Eletrocel, mas saiu lá de dentro do IPEM, né? Então, as primeiras empresas, as primeiras startups relacionadas ao hidrogênio foi dessa época aqui. Uma pena que houve descontinuidade, né, do programa de hidrogênio, retomada só recentemente, com a publicação aí do Plano de Ação de Ciências de Energias Renováveis e Biocombustíveis, do Programa Combustível do Futuro, que foca muito em rotas que passam pelo hidrogênio, e o próprio Programa Nacional do Hidrogênio, que agora já mudou a logo, não é mais aquela ali. E as iniciativas do Ministério, que eu vou estar falando para vocês daqui a pouco. Essa é a estrutura do Programa Nacional do Hidrogênio, instituído pela Resolução do CNPE número 6 de 2022, essa estrutura, obviamente, ela já foi mudada, né, com a mudança de governo, houve uma recomposição do comitê gestor. Ocorre que aqui o Ministério da Ciência e Tecnologia ele é responsável aqui pelo eixo 1 de fortalecimento das bases científicas e tecnológicas. Tá ok? A governança do Programa Nacional de Hidrogênio ela foi estruturada de uma forma que existissem câmaras temáticas para cada um desses eixos de atuação do programa. Então, no eixo 1, o Ministério da Ciência e Tecnologia coordena aqui a Câmara de Fortalecimento das Bases Científicas e Tecnológicas. No âmbito dessa Câmara, participam aí várias... Esse aqui, na verdade, é só a estrutura do comitê gestor, então você vê aí, né, é um programa interministerial com a participação de vários ministérios e agências aqui, como é o caso da própria ANEEL aqui, que está aqui presente. Essas câmaras, elas, juntamente com diferentes instituições, diferentes ICTs, diferentes institutos de pesquisa, órgãos de governo, né, estruturaram uma proposta de plano de ação. Então, cada Câmara propôs, né, no âmbito de sua competência, uma proposta de plano de ação para aquela determinada área, e isso compôs o plano de trabalho trienal 2023-2025 do programa. Tá ok? Isso foi publicado semana passada, tá, gente? Oficialmente pelo Ministério de Minas e Energia. E aí tem um grande desafio aí voltado para pesquisa, desenvolvimento e inovação, acho que principalmente aí para a ANEEL e para o MCTI, que é aumentar esse investimento aí em 7 vezes do hidrogênio no país, né, chegando aí no investimento aproximado de 200 milhões de reais em 2025. Né, isso aí, mais uma vez, as instituições que participaram dessa Câmara. E o Ministério da Ciência e Tecnologia, assim como a gente faz em vários programas interministeriais, a gente coordena esse módulo de desenvolvimento tecnológico, então a gente sempre estrutura uma forma de atuação, principalmente através de redes de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E nesse caso aqui, a gente pegou a experiência que nós já tínhamos na Secretaria, na Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia, na Iniciativa Brasileira de Fotônica, e criamos a Iniciativa Brasileira do Hidrogênio, né, no sentido de atuar, né, para apoiar programas e políticas nacionais relacionadas ao hidrogênio, como é o caso do PH2, mas também estruturar a governança e coordenar os esforços de CTI no Estado, promover o desenvolvimento tecnológico e inovação, fazer o papel principal da CETEC, que é articular pontes aí entre a academia e o setor produtivo, mobilizar atores nacionais e internacionais e apoiar a infraestrutura relacionada ao hidrogênio, além, obviamente, de apoiar a capacitação e formação de recursos humanos. As temáticas da iniciativa perpassam aí por toda a cadeia de valor do hidrogênio, desde a produção de hidrogênio a partir, principalmente, de fontes renováveis, até aí aplicações de hidrogênio. hidrogênio em setores altamente estratégicos para o país.
como principal ferramenta do sistema da Iniciativa Brasileira do Hidrogênio, nós vamos estruturar, estamos estruturando no âmbito dessa iniciativa, o Sistema Brasileiro de Laboratórios de Hidrogênio, tá? Que é uma rede que vai ser integrada aí de laboratórios e redes de laboratórios, que vão ser selecionados principalmente a partir de chamadas públicas, tá? Do CNPq. As prioridades de atuação, obviamente, do 6H2, vão ser, obviamente, relacionadas, aí, estabelecidas pela IBH2. Eu vou mostrar daqui a pouco o primeiro edital que foi feito para o 6H2 daqui a pouco. Bom, mas antes eu vou mostrar o que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está fazendo no âmbito, né, das principais componentes, né, do plano que nós apresentamos para o MME e foi publicado na semana passada. E a primeira iniciativa foi a proposição de políticas públicas, né, e ações, né, para desenvolvimento das temáticas da Iniciativa Brasileira do Hidrogênio. E, nesse sentido, desde o descontingenciamento do FNDCT, e com a instituição do programa, a gente conseguiu fazer já algumas chamadas para apoiar e começar a irrigar novamente o setor. A primeira delas foi uma chamada aí do CNPq, aqui já está aqui, né, que foi do CIS-H2, foi um investimento de 33 milhões de reais, os projetos variando aí de 1,5 milhão a 3 milhões de reais. Foi um edital que a gente conseguiu aprovar 13 propostas, tá? E nós tivemos 28 propostas aprovadas e não classificadas. Eu sempre gosto de colocar esse número aqui, que nós chamamos tecnicamente de P2, porque isso já indica que, se houver recurso adicional, se houver oportunidade, a gente não precisa fazer um novo edital. A gente só direciona para suplementar esse edital e contratar os novos projetos que já foram aprovados e que não foram classificados inicialmente nos recursos disponíveis, tá? Mas já aprovamos 13 propostas, foi um edital diferente da iniciativa de nano e diferente da iniciativa de fotônica, que a gente não contratou somente o laboratório, né? A gente contratou, a gente selecionou o laboratório, mas também a gente apoiou o projeto no âmbito projetos estratégicos no âmbito da iniciativa. Cadê? Tá. Outro edital que nós conseguimos fazer foi um edital que foi para apoiar tanto o combustível do futuro, o programa Combustível do Futuro, como o programa do hidrogênio. Teve lá nesse edital uma linha 4 que destinou 15 milhões e 800 mil reais, onde a gente conseguiu aprovar 23 propostas no âmbito dessa linha no edital do CNPq, com 48 projetos aprovados de P2. Esses foram os dois editais que nós lançamos pelo CNPq, né? Nós fizemos também duas iniciativas por meio da FINEP. A primeira delas foi para apoiar especificamente também o programa Combustível do Futuro e o programa do hidrogênio, na linha 1 e linha 2 voltada para o combustível do futuro, e a linha 3 voltada, né, para desenvolvimento de tecnologias nacionais para produção, armazenamento e uso de hidrogênio sustentável no setor de transportes. No âmbito dessa linha, nós apoiamos 2 projetos, né, eles estão destacados aqui, com investimento aproximado dos dois de 15 milhões de reais, contando aí a contrapartida das empresas, que é obrigatória num projeto de subvenção econômica da FINEP. Eu acho que o Edgar vai poder falar isso, mas subvenção econômica, apoio a recurso não reembolsável para a empresa, para apoiar projeto de risco tecnológico, né, mediante, obviamente, contrapartida da empresa de acordo com o porte da empresa, né? Então, no edital já está todo o recurso disponível do edital. Então, isso é excelente, né? E possibilita, por exemplo, né, Edgar, você suplementar esse edital se você conseguir recurso disponível, né, que é o que a gente está fazendo, que a gente fez agora, né, com a aprovação lá do Luiz Fernandes, né? Mais do que isso, a gente pode ficar revisando as temáticas desse edital de acordo com as prioridades de políticas públicas que aparecem, que foi o caso do hidrogênio. O ex-ministro nosso lá e atual presidente da FINEP, Celso Pancera, né, anunciou, por ocasião do Congresso Brasileiro de Hidrogênio em Maricá, a inserção da temática de hidrogênio a partir de fontes renováveis no âmbito desse edital, né? E esse edital ainda está aberto para a proposição de projetos. Tá ok? O valor inicial dele foi 55 milhões e ele está sendo aditivado agora.
Então, é só um balanço do que nós fizemos aí desde o lançamento do programa no âmbito do Ministério até hoje. Tá? Isso aqui é só uma fotografia, porque eles queriam um número para apresentar lá para o Ministério de Minas e Energia. Né? Então, no âmbito desses editais, foram 38 projetos contratados, o investimento aproximado do FNDCT de 63 milhões de reais, mas será feito um mapeamento mais minucioso de todos os editais e iniciativas do Ministério, tanto da FINEP como do CNPq, para buscar ter um panorama melhor do que foi aplicado no hidrogênio. Tá? Esses aqui foram nos editais específicos, mas existem outros editais, como os INCTs, como as chamadas tradicionais de CNPq e FINEP, que possuem projetos aprovados de hidrogênio, e esse mapeamento vai ser feito para entregar lá para o PNH2. Bom, existem outras iniciativas que estão em andamento. Uma delas é a estruturação de uma chamada estratégica, isso aí o ANEL deve comentar. Né? Já passou por todo um processo de consulta pública e a ideia é que seja lançada aí nos próximos meses. Mais uma vez, isso aqui só para destacar os laboratórios, que são os primeiros laboratórios que foram selecionados para integrar o programa nacional, o CIS-H2. Dois deles aí tem 2 laboratórios vinculados, por isso que não está os 13 aí, né? Os 13 né, que estão lá, os 13 pesquisadores que foram selecionados. Temos outras ações vinculadas, por exemplo, ao projeto lá do H2 Brasil, que é liderado pelo Ministério de Minas e Energia, que são o fomento a startups, e a promoção e divulgação de eventos. Nós apoiamos, inclusive, o Congresso Brasileiro de Hidrogênio, que foi realizado lá em Maricá. Bom, terminando aí o hidrogênio, mas eu sei que o meu tempo já deve ter estourado, né, professor, mas só para destacar algumas outras ações que, inclusive, né, passa pelo hidrogênio também. Essa é uma iniciativa da Rede Brasileira de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Sustentáveis para a Aviação, a RBQAV. É uma rede que a gente procura sempre aí mobilizar os principais atores e convergir esforços aí para destravar essa questão do SAF no Brasil. Nós já fizemos 2 congressos no âmbito da rede, está previsto um agora para acontecer em novembro. Temos um grande projeto, isso aí foi fruto de um projeto de cooperação com a Alemanha, né, esse, no caso, é uma emenda para mapeamento do potencial eólico offshore, né, que vai aí do estado do Rio Grande do Norte até o estado do Amapá, né, observando a influência da zona de convergência intertropical, principalmente na região do Amapá, né, que é deficiente de dados medidos. Então, esse trabalho está sendo feito, foi iniciado ano passado, passou por um processo grande aí de compra, né, dos lidares, né, e agora está começando a apresentar os primeiros resultados. Também temos uma atuação forte com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, num projeto justamente para apoiar a divulgação científica e tecnológica e a capacitação, né, na temática de eólico offshore. Né, nós já fizemos alguns cursos de capacitação no âmbito dessa temática, um deles lá na FINEP, Edgar, né, onde a gente conseguiu aí estar capacitando gestores públicos, capacitando técnicos e pesquisadores para atuarem na área de energia eólica offshore. Esse projeto está sendo renovado agora em 2023, então nós vamos ter aí, né, outras iniciativas, né, voltadas para a eólica offshore, como foi, né, o congresso, né, o workshop que foi realizado em junho, né, no Rio Grande do Norte. Gente, obrigado, desculpa a correria aí, mas foi para dar um panorama para vocês aí do que a gente está fazendo. Muito bom, obrigado. Trouxe bastante informação. Então, dando continuidade agora, eu vou pedir que o professor Edson Bortoni faça a sua apresentação, Laboratório de H2V da Unifei. Bom dia, meus queridos. É um prazer mais uma vez estar aqui e queria parabenizar a realização desse workshop, que está realmente muito bacana, as apresentações muito boas, trazendo uma grande contribuição. Gostaria que mais pessoas no Brasil inteiro pudessem estar participando,
mas felizmente também está sendo transmitido pelo YouTube, de modo que as pessoas possam acessar e ter essa riqueza de informações que têm sido apresentadas aqui. Então, eu sou o Edson Bortoni, reitor da Universidade Federal de Itajubá, mas, como eu já disse, também sou pesquisador na área de energia, né? Depois da minha graduação em engenharia elétrica, na própria Universidade de Itajubá, fui fazer um mestrado na Unicamp, né? Então, até fui contemporâneo ali do Osvaldo, acho que já trabalhava no doutorado dele, né? E depois fiz doutorado na USP, na área de engenharia elétrica mesmo, sistemas elétricos de potência, e então me tornei professor da universidade. Isso foi em 1999, né? Tem bastante tempo aí. Bom, antes de entrar no laboratório, eu queria mostrar um pouco sobre a criação da nossa universidade, que ela foi feita em 1913. Eu agradeço, obrigado. Em 1913. E naquele momento a gente atravessava também uma transição energética, que era exatamente sair daquela industrialização oriunda da Revolução Industrial, com o uso de carvão e derivados e vapor, para o uso de eletricidade. Então, o Tesla, por exemplo, ele fez um artigo propondo o sistema elétrico trifásico em 1888. Aquele artigo famoso do Tesla, que você consegue tirar lá no i3 Explorer, você pode obter lá na sua universidade, que ele cria o sistema trifásico de transmissão, o transformador e o motor de indução trifásico. Por exemplo, Victor Kaplan estava desenvolvendo a turbina Kaplan exatamente em 1913, patenteando a turbina Kaplan em 1913, que é a turbina que a gente utiliza hoje em sistemas de baixa queda. Então, assim, a Universidade Federal de Itajubá, além dos outros colegas, das outras universidades, algumas outras universidades do Brasil, mas ela participou ativamente nesse processo de transição energética em 1913. Haja vista que a primeira faculdade de engenharia elétrica no Brasil foi na Unifei. E em 1960, 60% dos engenheiros eletricistas no Brasil inteiro eram oriundos de Itajubá. Então, assim, a gente participou ativamente naquela transição energética. E agora, numa nova transição energética, que é do uso do hidrogênio, a gente fica feliz de poder também estar participando ativamente com a construção de um laboratório. A Universidade de Itajubá é uma universidade pequena, a gente é pequeno, mas faz bastante barulho, não é verdade? Ela tem um campus em Itajubá e um campus em Itabira, né? E a gente é fortemente focado em cursos, não só de engenharia, mas cursos envolve cálculo, como é que chama isso? De exatas, ciências exatas. Exatamente. Exatamente, ciências exatas. A gente também tem 4 licenciaturas, uma administração, mas, em geral, no total, nós temos 35 cursos de graduação. Então, um campus é em Itajubá, no sul de Minas, o outro campus em Itabira, próximo de Belo Horizonte. São 600 quilômetros de distância, um campus do outro. Difícil transitar e comunicar. A gente não tem um avião, um helicóptero, assim, né? Mas de carro fica bem difícil. Mas enquanto alguns podem achar que isso é um ponto negativo, eu procuro olhar isso pelo ponto positivo. Nós podemos acessar regionalidades típicas do sul de Minas Gerais, mas também podemos acessar regionalidades típicas do centro de Minas Gerais, políticos diferentes, emendas parlamentares diferentes. A universidade se beneficia com esse tipo de coisa. Bom,
Entrando já mais na parte do hidrogênio, propriamente dito, eu roubei dois termos que é muito usado na indústria de petróleo, que é o upstream e o downstream. Então, o upstream seria, na indústria de petróleo, tirar o petróleo do fundo do mar ou da terra, né? E o downstream é a distribuição e a utilização do petróleo. Mas, aqui no contexto do hidrogênio, então eu chamo de upstream a geração da molécula de hidrogênio. E o downstream seriam os usos finais do hidrogênio, que eu vou mostrar para vocês o que a gente tem feito em relação à adaptação de equipamentos industriais, à mobilidade elétrica, ao armazenamento e ao transporte. Bom, essa figura aqui nós temos assim, o que nós chamamos de arco-íris de hidrogênio, né? Com diversas cores e suas contribuições de carbono equivalente que vão dar responsáveis pelo efeito estufa. Então, eu não vou entrar em detalhes em cada um, nós temos o hidrogênio chamado branco, que é o hidrogênio encontrado na natureza, hidrogênio puro já, hidrogênio vindo do carvão, hidrogênio preto, o hidrogênio cinza vindo do gás natural, tudo aquilo que a gente vê na fórmula química que tem H, a gente pode usar para obter o H. Então, no caso aqui, o gás natural ele tem vários componentes, mas a sua maioria é metano, né? Então, nós temos o CH4. Então, você pode tirar o hidrogênio, só que sobra o carbono. E o carbono é problemático nas questões ambientais. Então, se você fizer um sequestro ou uma captura do carbono, injetando ele novamente na terra, assim, porque o grande problema é que o carvão, o petróleo, estava quietinho lá embaixo da terra. Ele estava quietinho lá, sossegado. Aí veio o homem lá e tirou ele da terra e jogou o carbono para o ar. Aí começou a mudar, né, a questão ambiental, efeito estufa começa a aparecer. Então, com a captura do carbono e o sequestro do carbono, fazer a via contrária, jogar o carbono para baixo da terra, da onde ele nunca tinha que ter saído, né? Então, daí a gente passa ao hidrogênio azul. O hidrogênio azul é o hidrogênio cinza com a captura de carbono. Você vê que aqui tem grande contribuição daqui para baixo, grande contribuição em termos de gases de efeito estufa, e daqui para cima você já começa a ter o hidrogênio renovável, o hidrogênio com baixo conteúdo de carbono, tem vários outros nomes aí. Então, o hidrogênio azul, o hidrogênio cinza, com a captura de carbono. Nós temos o hidrogênio turquesa, que ele vem da pirólise, de biomassa. O hidrogênio amarelo, que ele aqui já começa a eletrólise. Amarelo, rosa, verde, eletrólise, que foi colocado anteriormente. O amarelo é a eletrólise da eletricidade vindo da rede. A gente não sabe, ali tem várias maneiras de gerar eletricidade, hidrelétricas, termoelétricas, solares, etc. Mas é eletricidade vindo da rede, você não sabe de onde que ela vem. Mas usa eletricidade. O rosa é eletricidade oriunda de centrais nucleares, né? Na Europa, então, conseguiram falar que já tem um grande lobby para o uso das centrais nucleares, então já consideraram o hidrogênio limpo, o hidrogênio vindo o hidrogênio rosa. O hidrogênio verde, que é o hidrogênio vindo da eletrólise, que precisa de eletricidade, e essa eletricidade oriunda de fontes renováveis. A gente escuta falar, em geral, eólicas e solares, mas entra outras renováveis, a hidrelétrica, várias outras que a gente tem discutido, que são de fontes renováveis. O laboratório que a gente está fazendo em Itajubá, esse aqui é o esquemático do que vai ter no laboratório.
vai ter um eletrolisador que ele é, aliás, eu falei ontem, fornecido pela empresa Hytron, né, que é uma spin-off de um laboratório de hidrogênio da Unicamp, do professor Enio Pérez. Então, conseguiu fazer uma empresa, né, conseguiu monetizar aquele conhecimento que ele tinha. Já há 40 anos ele vinha levantando a bandeira do hidrogênio, o hidrogênio como combustível, todo mundo falando, quem que é esse louco falando essas coisas aí? Mas hoje em dia ele é uma referência para a gente na questão do hidrogênio, né, como energético. Como bem falado, o hidrogênio ele já é usado há muito tempo. Quem nunca tomou um sorvete aí e fala gordura hidrogenada, né? Quem nunca usou hidrogênio em outros processos? A própria Petrobras gera hidrogênio internamente, 1 tonelada de hidrogênio por ano, só para fazer o craqueamento catalítico lá dentro. Então, o hidrogênio não é novo, mas o hidrogênio como energético ele tem sido mais interessante atualmente por causa das questões ambientais, que tem sido amplamente falado aqui nesse workshop. Muito bem. Então, a gente vai ter um eletrolisador de 300 kW dentro de um container, produz 60 normal metro cúbico por hora de hidrogênio verde, porque as fontes renováveis que a gente utiliza aqui são os nossos painéis fotovoltaicos e a energia oriunda de uma pequena central hidrelétrica chamada PCH Luiz Dias, que era da CEMIG, que a universidade acaba de receber como doação da CEMIG essa pequena central hidrelétrica. Então, nós temos energia abundante para suprir todas as necessidades do campus em Itajubá e em Itabira, e também o nosso eletrolisador. No primeiro estágio, nós temos esse hidrogênio é gerado a 30 bar, a uma pressão de 30 bar, então nós temos um armazenamento de 20 quilos de hidrogênio nessa pressão de 30 bar. Em seguida, temos também uma célula combustível. Essa célula combustível vai nos permitir fazer estudos de conexão da energia elétrica gerada com a rede, vai permitir também de fazer estudos de mobilidade elétrica, quando você tem um carro, um motor, um carro abastecido com hidrogênio, mas dentro dele tem uma célula combustível que gera energia elétrica, acionando um motor elétrico. O motor elétrico, claro, eu sempre falo isso, nós no Brasil temos o melhor motor do mundo, que é o motor a etanol, o motor flex. Ninguém na Europa, quando falava em flex, há 30 anos atrás, eles falavam, o que é isso? Motor flex? E aí a indústria nacional desenvolveu o motor flex, e hoje, a penetração do motor flex, não só no Brasil, mas em outros países, é fundamental. Um motor que funciona com vários combustíveis. Então, só que, em média, um motor combustão tem 14 mil peças. Um carro elétrico, em média, tem 1.400 peças. É uma relação de 10:1. Então, em termos de confiabilidade, coisas que podem dar defeito, em termos de fornecedores que podem ajudar a construir um carro, é muito menor. A cadeia é muito menor. Então, o carro elétrico ele é muito bom nesse sentido. Embora nós tenhamos uma solução de combustão interna que resolve o problema ambiental. Por que resolve o problema ambiental? Por exemplo, o etanol. Quando um carro usa etanol, há emissões de CO2. Mas esse CO2 é capturado pela cana-de-açúcar quando ela está crescendo. Então, o balanço líquido é nulo. Então, acaba sendo viável o carro a álcool. Mas o carro elétrico ele tem aspectos econômicos que dá preferência por carro elétrico. Depois, nós temos um estágio de compressão. Nós vamos ter
hidrogênio a 200 bar e a 900 bar, então a gente vai poder fazer aplicações e estudos nesses níveis de pressão. Em 900 bar, a gente vai ter um sistema de abastecimento de veículos com a 700 bar, então tem uma redução de pressão ali. Já está previsto a utilização desse hidrogênio em competições da Fórmula SAI, né? Que é Fórmula SAI, carros a hidrogênio. O pessoal está querendo também fazer uma via entre Rio de Janeiro e São Paulo, né, de transporte com hidrogênio. Eu falei já que eles vão ter que dar uma paradinha em Itajubá para abastecer, né? Na Via Dutra ali, em Lorena, pega 70 quilômetros ali na serra e aí abastece, aí volta, continua a viagem, né? Bom, aqui também a gente tem um outro container que esse container já está instalado para teste em motores de combustão interna. As soluções não são definidas, aliás, são várias soluções. Você pode usar motor a eletricidade, usando aí uma célula combustível, mas também você pode trabalhar com motor de combustão interna com carro flex, que ele funciona com concentrações variáveis de combustível. Então, pode ser um combustível tipo um HVO, que é um diesel bioenergético, e hidrogênio, desde a concentração zero de hidrogênio até um motor que só funciona com hidrogênio. Então, pode ser testado aqui dentro desse container, que é um container isolado termicamente e acusticamente para não atrapalhar as aulas, né? Então, o motor vai ficar ligado lá 100% do tempo. Eu lembro que eu participei quando teve o Proálcool, né? Quando eu era moleque, né? Quando criou o carro a álcool, né? O primeiro carro a álcool, eu lembro, era um Fiat 147, né? Aquilo ali chegava de manhã, né? O Corcel 2 também pegava para de manhã ligar o carro, ele não funcionava, né? Então, também ressecava as mangueiras dentro do motor, o próprio metal ali. Então, ao longo do tempo, foram se fazendo essas adaptações para ter o carro a álcool hoje que funciona tão bem. Mas a gente tem esse container aqui exatamente para poder fazer testes de motores, para entregar para a sociedade uma solução mais bem definida e a sociedade não ficar sofrendo tanto com isso. Bom, essa aqui é uma figura do nosso... Esse aqui é o campus de Itajubá. A ideia, então, era colocar a parte de hidrogênio naquele lugar, né? Então, é um edifício em 2 pavimentos. Esse centro, eu digo para você, não é um centro didático, não é assim para dar aula de graduação nele. É um centro de pesquisa. É claro que os alunos de graduação poderão participar como bolsistas, porque não é muito fácil trabalhar com hidrogênio. Você tem que ter cuidado para trabalhar com hidrogênio por todas essas questões colocadas aqui. Então, o objetivo é ajudar. Aliás, esse foi um investimento aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, GIZ, investimento alemão de 5 milhões de euros aqui para construir esse laboratório. Com um objetivo muito claro, ajudar a indústria na transição energética. Nós estamos naquela parte do downstream, do uso, não da geração. A geração já está definida, vai ser por eletrólise, ok, já está resolvido. Embora a universidade, dentro dos seus grupos de pesquisa, a gente estuda as outras rotas. Mas esse laboratório, principalmente, está focado no downstream, no uso do hidrogênio, ajudar as indústrias na transição energética, porque há que se ter adaptações nos processos existentes para poder usar hidrogênio. A transição não é direta. Então, nesse centro vão ter 5 laboratórios no pavimento inferior,
que esse laboratório vai ser, vamos dizer, entre aspas, alugado por uma empresa que queira descarbonizar os seus produtos. E esse laboratório, eu como reitor da universidade, sou muito preocupado. Quando era pesquisador só não tinha essa preocupação. Agora, como reitor, tenho a preocupação de utilizar bem o orçamento da universidade, que não é aquela grandes coisas, mas esse laboratório, a ideia dele ser autossustentável, digamos, que a universidade não vai colocar uma gota do seu dinheiro para bancar esse laboratório. Quem vai colocar dinheiro para bancar esse laboratório são as indústrias parceiras que querem descarbonizar seus produtos. E ele é multiusuário, não tem um dono só. Qualquer pessoa pode usar esse laboratório, desde que tenha um parceiro industrial que ajude a cobrir as despesas do laboratório. No pavimento superior, então, tem salas de pesquisadores, salas de reunião e etc. Bom, isso aqui está no YouTube, depois, se for disponibilizado, pode disponibilizar essa apresentação, e tem um link para no YouTube você ter como é que vai ser por dentro. Essa estrutura vai ser inaugurada mês que vem, dia 27 de setembro. Vai ser inaugurado isso aqui. Opa, aí sim. Se garantir que vai, eu mando o convite. Vamos fazer assim. Bom, isso aqui tudo você vai ver lá no YouTube, no filminho. A questão do eletrolisador era para ficar aqui atrás desse centro. Mas quando a gente observou normas internacionais, a gente viu que as distâncias de segurança não estavam mais sendo respeitadas. Então, nós pegamos, aí eu dei a ideia de passar isso aqui para a nossa área de expansão, e nós chamamos isso de área industrial do Centro de Hidrogênio Verde, que é a produção de hidrogênio e as altas pressões. Então, isso vai ficar na nossa área industrial, né? A gente tem uma área industrial uma área de expansão, aliás, de 200 hectares. Aqui é a Prefeitura de Itajubá. Aqui tem um portão de entrada na nossa área de expansão. Aqui tem 200 hectares. Aqui no nosso Parque Científico e Tecnológico, já vim visitar várias vezes Florianópolis para aprender com vocês a questão do empreendedorismo, né? Florianópolis é muito, muito forte nisso. E aqui um laboratório do pré-sal, que eu falei um pouco dele ontem, e aqui vai ficar nosso laboratório de hidrogênio. Então, aqui é o laboratório de pré-sal, CTPB, o Centro Tecnológico do Pré-Sal Brasileiro, e aqui vai ficar a nossa planta de eletrólise. Essa planta de eletrólise vai ser entregue em dezembro desse ano, vai passar aí por testes, por uma fase de teste, treinamento, e vai ficar pronto para a gente em fevereiro do ano que vem. A gente vai ter a planta de eletrólise. Daqui para a universidade são 2 quilômetros. A gente vai transportar o hidrogênio produzido aqui em reservatórios, botijões, para o centro para as pesquisas. Algumas pesquisas vão poder ser feitas aqui, outras pesquisas serem feitas lá. Aqui é uma figura de como... Aqui são já empresas parceiras que nós temos sido bastante assediados, muitas empresas querem trabalhar com a gente, né? Por exemplo, você vê CEMIG, Energia, são empresas de eletricidade querendo trabalhar com hidrogênio. Interessante isso, por quê? Uma das possibilidades é você fazer, por exemplo, o aço verde. Na redução do ferro, FeO3, não sei direito a fórmula química. Alguém sabe? FeO2 ou 3. Você tem que tirar o oxigênio do minério de ferro para poder se produzir o aço. Para tirar o oxigênio, normalmente o pessoal injeta carbono.
ou seja pelo carvão de coqueria ou gás natural, injeta carbono. E aí o carbono gruda com o oxigênio e aí sai CO2 e o aço. Uma das maneiras de tirar esse oxigênio é pela injeção de hidrogênio. Aí você injeta hidrogênio naquele minério de ferro, sai água. O subproduto é água. Água pura. E aí você tem o chamado aço verde. Só que a CEMIG nunca entrou nesse processo industrial de uma siderúrgica, por exemplo, vender quantidades de energia elétrica. O dia a dia funciona, motores elétricos, iluminação, aquela coisa toda funciona. Mas no core business mesmo lá da siderurgia, a CEMIG nunca entrou. Agora, com hidrogênio, ela pode entrar vendendo energia elétrica para eletrolisadores. Né? Desde o começo eu falei, você conhece o Sebastião Nau? Desde o começo eu falei para ele, olha, anda pelo caminho do eletrolisador. A WEG precisa produzir eletrolisadores. Você mostrou ali várias coisas onde que a WEG está, mas ainda não está no eletrolisador. Né? Vai lá. Bom, são empresas parceiras, né? Schlumberger, que é uma empresa de óleo e gás, a MAHLE, que são de motores, a Vale, que é mineradora, a Fiat, Stellantis, a MAGE, o maior produtor brasileiro de grãos, soja, milho e algodão. E os fertilizantes deles são todos importados. Agora, com hidrogênio você pode produzir amônia, que serve tanto para o transporte como base para a criação de fertilizantes, e aí você pode criar o fertilizante, o NH3, pegando o nitrogênio do ar. 78% do ar que a gente respira é nitrogênio. Então, você pega o nitrogênio do ar com o hidrogênio produzido, você pode fazer a amônia e o fertilizante. Bom, eu não sei quanto tempo que eu ainda tenho aí. Já estourou? Porque eu ia falar aqui das pesquisas que nós podemos desenvolver, rapidamente aqui, uso de hidrogênio em turbinas a gás para gerar energia, né? Teste de máquinas, a parte de smart grids, o armazenamento de energia, armazenamento de hidrogênio em aviões, para uso de hidrogênio em aviões, mas a questão... A gente trabalha com materiais compósitos para reduzir aquele problema da fragilização de metais, do peso excessivo. Então, a gente trabalha com materiais compósitos, combustíveis sintéticos, que é o hidrogênio, mais a captura de carbono ou carbono vindo de outro lugar. Você pode, então, produzir combustíveis sintéticos. A parte regulatória, então, nosso colega da ANEEL aí, a parte regulatória é muito importante, como a gente regular esse sistema, a parte da rastreabilidade e certificação do hidrogênio. O hidrogênio que você está usando é verde mesmo? Ou você está usando a energia elétrica da tomada que você não sabe de onde que está vindo? Então, a gente já tem gente trabalhando isso, principalmente da engenharia ambiental lá, usando blockchain para poder... registrar essa informação durante toda a cadeia de rastreabilidade, toda a cadeia do hidrogênio. Como eu havia falado, aço verde, amônia, fertilizantes. Isso aqui é fantástico, porque o hidrogênio vindo da eletrólise, ele tem um subproduto maravilhoso, que é o oxigênio. Então, o uso do oxigênio para outras coisas, né? Saúde, produção, por exemplo, produção industrial que precisa de um oxigênio com alto grau de pureza, vem por aí. Eu já falei um pouco sobre eletrólise da água do mar, né? As rotas, isso aqui está um pouco fora do que o laboratório se destina, mas a universidade inteira está trabalhando nisso. A universidade inteira não, vários pesquisadores da universidade, das várias áreas, estão trabalhando nisso. O uso de
etanol para obter hidrogênio, porque o etanol, como já diziam, né, é um cacho de hidrogênios, e assim vai. Bom, aqui é o modelo de governança lá do centro, e eu termino a apresentação por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Bertone, pela apresentação. E, para dar continuidade, a última palestra desse bloco, né, com o Igor Zanella, peço que ele... Hidrogênio no Leme, soluções pioneiras para a transição energética. Seja bem-vindo. Deixa eu pegar o pointer aqui. Beleza. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Aí é um prazer poder falar um pouco mais perto. Isso. Bom, primeiramente, bom dia. Muito prazer. Obrigado pela oportunidade de poder falar aqui, né, depois de pessoas aí tão inteligentes, aí, tão conhecidas aí do setor, que vem fazendo a diferença na transição energética, né? Aí depois do Cassiano, do Rafael, do Edson. Eu acho que eu vou falar aqui um pouquinho a visão de uma startup, né, uma empresa inovadora, que tem uma missão, né, tem um sonho em fazer alguma coisa, que complementa muito as falas, né, as estratégias, e também vou passar um ponto de vista de como pequenas ações, né, ou a inovação também pode contribuir com o setor. Então, eu vou tentar ser um pouco objetivo, porque acho que está um pouquinho estourado o tempo. Vou falar um pouquinho sobre transição energética, a pesquisa e desenvolvimento, os renováveis e hidrogênio, falar um pouquinho da Protion, tá? E um caso de aplicação para a indústria offshore, que eu acho que é pertinente para hoje. Meu nome é Igor Zanella, sou engenheiro químico de formação, né, realizei pesquisas aí no setor na parte de hidrogênio, confecção de catalisadores sol-gel para reforma em 2013. Fiz uma especialização em energias renováveis e eficiência energética, uma graduação sanduíche, também uma oportunidade que a gente teve. E desde 2015, né, hoje eu atuo, né, estou como CEO diretor executivo da Protion Dynamics, desenvolvendo tecnologias de hidrogênio, né, tecnologias de produção e aplicação de hidrogênio para otimização, né, redução de consumo de combustíveis fósseis e auxiliar na transição energética. Bom, hoje nós nos encontramos numa encruzilhada energética, né, onde o velho encontra o novo, né, onde os usos de combustíveis fósseis nos trouxeram até aqui, mas é necessário a gente ter um outro posicionamento e agir agora para que essa transição, né, aconteça. Então, é uma pesquisa, né, visionária do Robert Hefner, né, que é a Revolução dos Gases. Não sei se todo mundo é habituado a ela, mas ela foi em 2007 que ele publicou, que falava sobre o uso dos combustíveis ao longo das eras, né? Revolução pré-industrial, pós-industrial e para onde a gente vai, né? Fala muito sobre os combustíveis sólidos, né? E comentava, né? Hoje nós testemunhamos a transição, né, dos combustíveis líquidos, né? Está em curso, né, e essa abundância de combustíveis líquidos fósseis não pode, né, esconder a limitação de poluição, né? E os gasosos nesse meio tempo eles acabam ganhando terreno, né? Também por seu aumento de eficiência, pela possibilidade de produção descentralizada e também pelo seu menor impacto ambiental. Nesse cenário, né, entra aí muito forte a questão do hidrogênio, né, que é uma grande aposta para a transição energética. Então, hoje, para nós, né, principalmente, não restam dúvidas que ele é o protagonista do nosso futuro, mas isso não vai acontecer do dia para a noite, é necessário diversas soluções, e não é só o hidrogênio que vai salvar também. O hidrogênio é um meio, né? Ele é um vetor para isso, que ele tem que ser composto por diversas iniciativas, por diversas fontes renováveis, né, para acompanhar esse trajeto. Bom, já foi falado também muito bem pelo Cassiano sobre a matriz energética brasileira, né, como nós somos muito mais renováveis do que outros países, né, e isso não é, acho que não é um motivo para a gente ficar acomodado, né, muito pelo contrário, eventualmente para a gente ser exemplo e utilizar isso para ser inspiração aí para o resto do mundo. A gente tem muitas mentes criativas no Brasil, agora com muito estímulo, né, governamental, investimentos e tudo tendendo para isso, aproveitar esse momento, né. Então, também existem outros tipos de energias renováveis que se complementam com o hidrogênio, né? Energia solar, eólica, termal, oceânicas, offshore. Então, a solução não é única, não é o hidrogênio, mas tudo isso pode corroborar, né, para o hidrogênio e o seu caminho aí para a transição energética. Aqui algumas informações, né, umas perspectivas da demanda de hidrogênio, né, global, né, a demanda por hidrogênio, demanda de energia e as
principais aplicações previstas do hidrogênio, né, no cenário 2050. Então, a gente vê, hoje a gente está aqui, né, esses estudos basicamente são 2015, 2017 para frente, né. A gente vê corroborando com tudo que já foi falado aqui também, né, uma grande necessidade, né, de desenvolvimento de tecnologias, vai ter uma grande demanda de hidrogênio, né, feita por várias fontes, né, fonte solar, fonte hidrelétrica, bioenergia, geotérmica, gás, óleo. Essa transição rumo à neutralidade requer abordagens holísticas, né, de diversas fontes de energia, sendo o hidrogênio fundamental em vários setores de aplicação. Ele desempenha um papel essencial, substituir gradativamente os combustíveis fósseis e converter tecnologias existentes, sendo um elemento central nessa transição. A gente não vai chegar um dia e vai acordar, bom, aí o hidrogênio. É necessário que a gente haja hoje, de algumas formas, né, e ganhando espaço, pouco a pouco, ao mesmo passo em que a tecnologia se barateie e torne-se viável financeiramente. Né. Também não adianta a gente, como startup, correr o hidrogênio e eu vou sair implementando hidrogênio, né, sem uma viabilidade financeira, sem estudo, amadurecimento da tecnologia, de todos os stakeholders, mão de obra, e por aí vai. Né. Ligado a essa questão da projeção da necessidade do hidrogênio, né, existe também algumas previsões sobre alguns caminhos que a humanidade, né, como um todo pode tomar, e a relação disso com o aumento da temperatura global e o efeito estufa. Então, foram traçados vários caminhos, né, onde o cenário mais correto, onde a gente deve seguir, é esse cenário aqui de baixo, né? Isso aqui é uma curva, não está dando para ver direito, mas o aumento da temperatura global em função de algumas suposições, algumas projeções aí de caminhos, e para a gente conseguir chegar, né, onde é previsto, são necessárias, é um esforço imenso, né? Uma meta muito ambiciosa ambiental que a gente tem que fazer. Né? Os principais pontos negativos e também oportunidades é que, né, do uso de combustíveis fósseis e a necessidade de energias renováveis é a volatilidade dos preços, né, que causa também uma dependência de combustível, né, uma dependência energética, né, num cenário internacional, e as energias renováveis permitem que a gente tenha uma autonomia, né, de certa forma, uma soberania energética e consiga fazer isso, uma produção descentralizada. A questão da poluição, né, os combustíveis fósseis são responsáveis por uma série de problemas ambientais, incluindo poluição de água, solo, e essa dependência dos combustíveis fósseis. Bom, e nesse mundo faminto por energia limpa, né, a pesquisa e desenvolvimento, ela nunca foi tão vital. Né? A demanda por inovação está crescendo rapidamente, né, e tem algumas razões. Então, a gente trouxe aqui algumas informações sobre os cenários de hidrogênio e investimentos. Né? Então, hoje, né, existe de certa forma, né, pelo menos na nossa visão, né, eu defendo o lado do hidrogênio, né, que o hidrogênio vem liderando aí essa carga de transição energética, né, com gigantes investimentos globais em P&D. Então, os investimentos aí são multibilionários, vêm de vários setores, principalmente a América, Europa, a China vem trabalhando muito com manufatura, mas incentiva para o hidrogênio. Se não me engano, a Alemanha, 15 anos atrás, determinou que, assim, agora a vez do hidrogênio, a gente que vai dominar isso, né? E o pessoal não para, né? Então, tem muitas evidências internacionais. E no Brasil, o Programa Nacional de Hidrogênio também aumentará quase em 7 vezes os investimentos anuais em pesquisa, desenvolvimento de baixas emissões, passando de 29 milhões para até 200 milhões em até 2025, né? Então, um pouco das evidências sobre o cenário do hidrogênio. Outras razões, né, por isso, né? Então, a gente tem uma missão crítica de reduzir as emissões de carbono, preservando o nosso planeta. Essa onda de energia renovável está ganhando força, né, é uma tendência, é uma busca constante, né, não só do lado bonito do hidrogênio, mas por aumento de eficiência, produção descentralizada, redução da dependência, é uma realidade hoje. E essa exploração de novas fontes, né, é crucial. E acho que a pauta aqui do dia, da convenção, de todo mundo que está aqui, sendo aluno, pesquisador, representante de grande empresa, acho que é muito pertinente trabalhar nesse ponto. Né. Bom, o hidrogênio é o combustível do futuro, né, e os avanços tecnológicos estão correndo na eletrólise, transporte, abastecimento. E o hidrogênio verde torna-se uma opção imediata de gerar energia limpa, contínua e abundante. Imediata, entre aspas, porque essa transição, que nem foi falado, não vai acontecer do dia para a noite, mas nossa missão também é achar meios para aplicar essa energia, né, para ganhar espaço gradualmente, conforme isso vai acontecendo. Tem outro estudo aqui que, à medida com que as tecnologias globais pretendem se tornar neutras em carbono, o hidrogênio competitivo, produzido com fontes renováveis, emergiu como componente-chave da matriz energética. E a queda desses custos e a melhoria das tecnologias podem tornar o custo do hidrogênio verde competitivo até 2030, né? É aquela previsão que foi falada, né? Chegar a um custo aí de $1 a $1,50, né, por quilo. Bom, por que o hidrogênio? Né? Vou
corroborar um pouco com o que foi falado também. É uma fonte de energia limpa, só emite vapor de água, não deixa resíduos, né? Ele pode ser 100% sustentável, não emite gases poluentes, é o elemento químico mais abundante, ele pode ser produzido por diversas formas, reforma, eletrólise, diversos tipos de fontes de reforma, de eletrólise também. O armazenamento do hidrogênio é fácil de armazenar, ainda não tão barato, mas é possível de se produzir, estocar e se distribuir. E versátil, né? Ele pode ser transformado em eletricidade, combustíveis sintéticos, fertilizantes, otimizar processos, substituir fósseis. Então, tem várias aplicações para o hidrogênio. Por isso, né, nossa crença e afirmação também é que o hidrogênio é o combustível do futuro. Um pouquinho do potencial brasileiro, né, o potencial brasileiro da produção de hidrogênio é gigante. Né, hoje a gente já tem mais de 30 bilhões de dólares em projetos anunciados, né, e tem um potencial de produção de hidrogênio verde acima de 1,8 gigaton. Né? Isso demanda muitos passos, mas esse é o potencial do Brasil. Né? Aqui tem um mapa sobre algumas plantas piloto e alguns contratos aí já realizados, né, só para contextualizar um pouquinho. Algumas perspectivas do uso do hidrogênio sustentável na indústria brasileira. Né? Alguns estudos apontam que um dos principais usos para o hidrogênio, para escoar esse hidrogênio aí que vai ser produzido, vai ser num uso industrial, né, onde também foi comentado, né, pelo professor Edson aqui na última apresentação, no uso, né, no processo de coque, né, processo de oxirredução sem utilização de carbono. Então, a gente tem um imenso potencial na indústria, fora outros setores, né, como logística, multimodal, seja rodoviária, ferroviária, naval. O uso do hidrogênio como insumo em processos produtivos, como margarina ou fertilizantes, a indústria tem um grande apelo para isso. Né? Substituição dos combustíveis fósseis, né, como fonte térmica e também para processo de oxirredução. Né? Cimento, ligas metálicas não ferrosas, principalmente o processo de oxirredução e substituição do coque. Bom, e onde entra a Protium nisso? Né? A gente está empenhado em desenvolver soluções tecnológicas inovadoras para reduzir o consumo de combustíveis fósseis e reduzir a emissão de poluentes. Então, a gente desenvolve hardwares e sua aplicação em inteligência, né, tecnologias de produção e aplicação para ganhar espaço e substituir gradualmente os combustíveis fósseis. Nossa missão é otimizar a logística, né, operações, né, logística e indústria brasileira, pela substituição de combustíveis fósseis. Em 2015, a gente começou a pesquisar, né, desenvolver equipamentos. Sou formado em Engenharia Química na Universidade Estadual de Maringá. Né, durante a graduação, né, com alguns colegas, a gente começou a desenvolver tecnologias de eletrólise embarcada, né, para otimização de combustão da logística rodoviária, que era o nosso setor. Então, lá tinha um polo logístico, né, a gente falou, bom, o que a gente pode fazer olhando no hidrogênio, que tem alguma aplicação imediata e o pessoal gasta bastante. Existe uma dor evidente. Né? Bom, a gente pode desenvolver uma tecnologia de hidrogênio para o setor rodoviário. Empresas lá gastam milhões e milhões por mês só em combustível. Então, a gente começou desenvolvendo a eletrólise embarcada, já mirando no que a gente poderia desenvolver, né, de hidrogênio a longo prazo. E a partir desses projetos, né, a gente conseguimos alguns resultados aí de 5%, 7%, 8% de redução de consumo e redução de emissão de poluentes para a logística rodoviária. Né, a gente foi transformando isso numa realidade prática. E nossa tecnologia hoje ela é pioneira, a gente tem uma patente verde concedida nisso, sobre a utilização de hidrogênio para a otimização de combustão, né, como um hardware, e o seu modelo de negócio também. E mais com a economia de combustível, né, a gente busca oferecer aí um caminho responsável para um Brasil mais verde, mais sustentável. Né? Temos bastante comprovação da parte de teste de campo. A gente não parou por aí. Né? A gente começou no rodoviário, hoje a gente está fazendo algumas aplicações, que eu vou comentar um pouco mais tarde, no setor offshore, né, motores diesel de grande porte, e a gente já está visando algumas aplicações industriais também. E a transição energética não é uma tendência, né, é o compromisso da Protium. Hoje, nossa equipe é formada por aproximadamente 19 pessoas, majoritariamente engenheiros, né, engenheiros, pesquisadores, mas a parte mecânica, elétrica, eletrônica, potência, especializações em combustão e hidrogênio. E agora também a gente está com uma linha aí operacional para atender o mercado rodoviário, onde a gente já tem uma tecnologia um pouco mais madura. Agora eu vou falar um pouquinho sobre um caso de aplicação, né, que eu acho que é pertinente, do setor offshore. Hidrogênio, além do óbvio, né, abordando a dependência de diesel na perfuração offshore. Né, além do óbvio, por causa que é uma operação de extração de óleo. Né. Tá muito baixo? Beleza. Como atender uma estratégia da IMO, né, para a redução de emissões de gás de efeito estufa, contribuindo para esse esforço global no período de transição, né, e de tecnologias limpas. Então, a dependência do diesel. Né? A dependência de perfuração offshore em motores diesel ocorre da sua alta densidade energética, confiabilidade e durabilidade, que são críticas em alguns tipos de ambiente de operação. Né?
Entretanto, nesse consumo do diesel, né, tanto na perfuração quanto na logística offshore, leva a emissões significativas, né, elevados custos e também alguns desafios de sustentabilidade. É quase controverso, né? E existem alguns desafios nisso, né? Dado o investimento considerável, a longa vida dos ativos, né? Tem ativos que, por exemplo, umas embarcações, elas são construídas com o motor dentro, né? Você não consegue trocar o motor simplesmente, você não pode fazer algumas modificações aí tão gritantes de um jeito tão rápido e sem comprometer a confiabilidade das operações. Por isso também nasce a necessidade de soluções inovadoras, né? Custos e os riscos associados, né, ao tempo de iniciativas e as mudanças, né, criam resistência a alterações de equipamento. E encontrar formas sustentáveis e economicamente viáveis de melhoria e eficiência do diesel sem grandes modificações de diesel é uma tarefa imperativa. Esse é o projeto que a gente está fazendo. Bom, um caminho para a indústria offshore por meio da integração do hidrogênio. A gente está fazendo hoje um projeto em parceria com a Ocean e com a Shell. A parceria com a Ocean é apoiado pela Shell, né, para redução do consumo de diesel em plataformas de perfuração de petróleo. Essa solução representa um passo significativo para aprimoramento de combustão do diesel sem grandes modificações, sem grandes investimentos, sem comprometer o risco de algumas operações. A gente fez um teste piloto que foi muito bem sucedido. Tínhamos alguns resultados empíricos que comprovaram redução de consumo e melhorias na eficiência superiores a 6%. Né? E a partir disso, né, a gente está fazendo esse projeto com colaboração com algumas renomadas instituições de motores. Inclusive, no Unifei seria muito interessante, né, usar da bancada aí dos motores, fazer algum tipo de parceria para isso, para essas otimizações. E tudo isso alinhado às estratégias da IMO, né, para redução de emissões de gás de efeito de estufa e contribuir com esse esforço global. Esse projeto, né, que eu comentei, redução do consumo de diesel com uso de hidrogênio em motores de combustão interna de sondas de perfuração de petróleo. São motores diesel elétricos de 7 megawatts, né, que estão no meio do mar, 200, 300 quilômetros, e a gente tem a missão, né, o desafio de conseguir otimizar isso, tornar isso um pouquinho mais verde, mais sustentável. Os objetivos, né? As preocupações crescentes sobre as mudanças climáticas têm impulsionado o movimento global, né, em direção a sistemas energéticos mais verdes. Nesse cenário, como a indústria de óleo e gás também pode estar atuando nisso, né? O desenvolvimento que a gente está fazendo, ele consiste, né, numa rota que concilie, né, as exigências da exploração de petróleo e gás, né, com a necessidade de ser mais sustentável e umas metas ambiciosas, né, e comprometimentos ambientais explícitos, claros, né, metas 2030, 2025, 2030, 2050 muito grandes. Como que a gente faz isso sem prejudicar as operações, sem prejudicar os lucros e as receitas das empresas, né? Então, o foco inicial nosso está nas operações de perfuração, onde cada avanço tem um impacto duradouro e são necessárias várias frentes. Então, a gente propôs um método de inovar integração de uma tecnologia de hidrogênio com motores diesel existentes para aumentar a eficiência de combustão sem necessidade de grandes modificações. Foi o que eu falava, assim, como a gente consegue pegar o que está ativo hoje, né, nesse caminho do diesel que tem que ser baixado, sem uma alteração ou um investimento abrupto. Como a gente consegue fazer isso aí gradualmente? E o resultado é que a gente chegou, né, e vem trabalhando, que o hidrogênio produzido sob demanda e por eletrólise, adicionado de forma controlada em pequenas quantias, resulta num efeito de catalisador, né? Não é catalisador pela essência da palavra, mas um efeito que pequenas doses dão um efeito e viabiliza todo esse balanço energético. O resultado é que a melhoria de queima do combustível, a melhoria da eficiência térmica pelo uso do hidrogênio, faz com que a combustão se torne mais completa e abrangente. Então, a gente consegue reduzir o desperdício, né, térmico de combustíveis não queimados, gerar um excedente de energia utilizando pequenas doses de hidrogênio e, com isso, né, tornar toda essa operação viável, reduzir o consumo de combustíveis. Assim, numa plataforma de perfuração de petróleo, chega a ser 2, 3 mil litros por dia, né, com o uso da nossa tecnologia. Então, é uma quantidade expressiva. Então, aquelas frações de combustível que costumavam ser liberadas na exaustão em forma de emissões, agora são aproveitadas, trazendo não apenas eficiência com redução de consumo, mas também uma redução significativa nos gases de efeito de estufa. Como resultados, né, de 5 a 10% de economia com combustíveis fósseis, redução da emissão de fuligem, particulados, até 10% de redução na pegada de CO2 equivalente, aumento da disponibilidade e autonomia do ativo e um modelo de negócio favorável. Essa é uma tecnologia que a gente está fazendo neste projeto, né, ainda está em croquis, a gente está terminando os protótipos até o final do ano. Basicamente, ela consiste de um sistema de eletrólise embarcado, né, e um reator PEM, sistema de purificação de água, sistema de purificação de gases, mas muito importante é o sistema de inteligência de aplicação, né?
Então, assim, como que a gente pega o hidrogênio com o motor operando e consegue fazer com que ele leia os resultados, produza hidrogênio e injete dinamicamente, sem ter o acúmulo, né, sem aumentar o risco disso, e garantir que a gente sempre está tendo os melhores resultados. Então, a gente também desenvolveu essa competência de inteligência de produto, né, de interagir com a operação. Nesse caso, é uma plataforma de perfuração de petróleo, mas será também, né, um processo industrial de caldeira, de coque e outros tipos de aplicações. Então, é uma tecnologia de desenvolvimento autoral, feita para ser prática para instalar, um estilo plug and play, sem acréscimo aí de risco às operações, utilizando o PEM e sem modificações permanentes no ativo. Então, nós, a Protion, né, a gente não só enxerga esse futuro e essa transição energética, né? A gente busca moldá-los, né, e criar formas de a gente introduzir o hidrogênio, né, nessa cadeia e nesse caminho do hidrogênio que todo mundo fala. Então, a gente conta com o EcoTorque, que é um produto, né, de aplicação rodoviária, eu mostro um pouco depois. O produto H2R, que é esse cara aqui, que é para grandes motores. É o hidrogênio industrial, né? São plantas de produção de hidrogênio verde, mas com inteligência de aplicação, produção sob demanda, se necessário, armazenamento e aplicação, e também com comunicação e levantamento de inventário ambiental. São soluções integradas para viabilizar, para permitir que o hidrogênio comece a ter acesso aí a operações. E com isso também, né, com esse desenvolvimento de competências que a gente vem tendo ao longo do tempo, também parte da nossa missão e estratégia é conseguir dar apoio e subsídio para esse caminho de hidrogênio. Então, fornecer eletrolisadores, plantas, subsistemas, montagem, né, para desenvolver o país e também a transição energética. Esse é outro produto, vou falar rapidamente dele, mas outro produto de desenvolvimento autoral, tem funcionamento autônomo, tem sistema de purificação de gases, tem sistema eletrônico de segurança, tudo isso, né, pequenininho para a gente conseguir colocar num caminhão, né, em até 2 horas e tornar ele 5, 10% mais eficiente, menos poluente. Então, é uma forma da gente descarbonizar a logística brasileira, que é tão grande e tão poluente, né? Hoje o país possui mais de 2.800.000 caminhões de diesel, que todo dia estão queimando diesel e emitindo poluentes. Então, mais uma das maneiras e mais uma das vertentes que a gente tem para contribuir com essa missão. Penúltimo slide. Algumas empresas, né, que são hoje já parceiras nossas, participaram aí do avanço. Bom, comentando um pouco da trajetória, né? Em 2020 a gente teve patente concedida, em 2021 a gente fez um teste piloto em plataforma de perfuração de petróleo, começou o desenvolvimento para motores de grande porte. Hoje a gente já está em operação com algumas grandes empresas. Grandes empresas de logística hoje têm buscado uma descarbonização das suas operações. E 2024, nossa pretensão é também estar desenvolvendo tecnologias para aplicação industrial, né? E continuar com esse movimento. Então, gostaria de convidar vocês, né, para agradecer mais uma vez a oportunidade, convidar vocês a se juntar nessa revolução energética e fazer parte dessa transformação para um futuro sustentável, né? É um jeito romântico de falar, mas é essa missão que nos motiva, né, nós como novos empresários e startups, né, de seguir trabalhando e fazendo sempre mais aí em busca de uma missão. Obrigado. Dando continuidade, vou convidar que os palestrantes venham aqui para o palco para a gente iniciar a nossa mesa redonda rapidinho. Quem tiver perguntas para fazer sobre o tempo, por favor, se identifique, né? O nome, instituição. Bom dia, sou Rafael, estudante de doutorado da UFMA, do IE, né? Pesquisador do Ineof também. Primeiramente, parabéns pelas apresentações de todos vocês. Essa pergunta não é para ninguém específico. É meio que para levantar a discussão sobre esse tema. Muitas das aplicações do hidrogênio verde, elas são de utilizar energia renovável, transformar hidrogênio verde e depois do hidrogênio verde para energia elétrica novamente. Muitas, né, das aplicações.
Queria saber qual é a eficiência desse processo atualmente. A questão, o valor numérico da eficiência, exatamente, não sei, isso também depende muito de qual processo que é utilizado. Mas é muito baixo. Eu acho assim que não faz sentido usar eletricidade para gerar eletricidade através do hidrogênio. Não faz sentido. Né? Na minha concepção, faz sentido você pegar uma energia elétrica desperdiçada e aí sim utilizá-la. Por exemplo, você tem eólicas no Nordeste e você tem certa capacidade de transmissão limitada. Então, a sua geração, mesmo que você tenha ventos maravilhosos, está limitada pela capacidade de transmissão. Então, aquela energia seria perdida. Você ia ajustar, ia parar o aerogerador, ajustar as pás dele para gerar menos, porque sua capacidade de transmissão te limita. Nesse caso, vale a pena você usar uma energia no caso, quando a gente fala das energias intermitentes, né? Quando você tem uma energia superior à sua capacidade de transmissão, então você pode armazená-la para usar em outras situações, né? Mas eu acho assim que usar eletricidade para gerar hidrogênio, armazenar e depois voltar esse hidrogênio para a eletricidade, o rendimento é menor, é da ordem de 30%. Por aí. Não sei se tem... mas termoelétrico é o seguinte... aí entra o rendimento de segunda lei, não é o rendimento de primeira lei, que eu estou falando, nós estamos falando aqui de rendimento de primeira lei da termodinâmica, potência de entrada, potência de saída. Agora, quando você entra nas ciências térmicas, aí entra outras questões, né, de temperatura, pressão, etc. Então, também não sou especialista nisso aí também, né, mas eu acho que nós estamos aí comparando coisas diferentes, mas nesse sentido de usar eletricidade para... A não ser, quer dizer, eu não sou o dono da verdade, alguns colegas podem aí ter outras visões e podem apresentá-las sem problema nenhum. A gente também concorda com a sua posição. Acho que o que for possível eletrificar direto, você vai eletrificar direto, né? Não faz sentido você converter para hidrogênio para depois converter novamente para eletricidade, você tem a eficiência muito baixa, né? Então, o que for possível eletrificar direto, você vai eletrificar, né? Mas tem uma série de aplicações, como foi colocado aqui, né? Questão de fertilizantes, a própria indústria do aço, né? Os próprios combustíveis de aviação, que aí você, né, eletrificar um avião não é algo tão simples, né? Claro, tem em pequena escala, mas, né, não é tão simples. Então, aí sim, com certeza, o hidrogênio vai ser fundamental. Por isso, acho que concordo também, acho que é por isso que é importante a gente estar trabalhando focando diferentes rotas, aproveitando as potencialidades regionais, né? E o detalhe, né? Isso é legal que você falou, porque eu me recordo de uma audiência pública, de uma chamada estratégica da ANEEL, né? Que eu me lembro muito bem, eu não vou me recordar o nome da representante do setor elétrico, que questionou justamente isso que você falou, né? Então, mas mais uma vez, né, varia muito de acordo com as aplicações, né, também que o hidrogênio vai ter, né, para fazer esse balanço aí. Exatamente. Agora, assim, existem outras formas de energia. O Rafael falou das rotas, né? Por exemplo, quando você... Porque a eletrólise... você vai usar o hidrogênio em mobilidade elétrica, por exemplo. Então, você tem uma central nuclear que, quer queira ou quer não queira, gera aquela... o fator de capacidade é quase 1, só para de funcionar na hora que você troca de combustível. Então, ela funciona direto. Se ela for construída, se for... projetada para esse propósito, nós vamos fazer um sistema que tem um propósito específico,
que é gerar eletricidade, gerar hidrogênio para a utilização. E tudo, então, assim, eu não quero ser tão... Por isso que eu fico comedido um pouco na resposta, porque, em grande parte, não compensa realmente transformar a eletricidade em hidrogênio para ter eletricidade de novo, mas, em certas situações, pode valer a pena quando você faz um projeto específico, um propósito específico, um estudo de viabilidade econômica daquele projeto, e ele funciona para isso. Né? Pode acontecer. Por isso que eu digo assim, a minha resposta não é definitiva, mas aponta para uma direção, mas existem outras possibilidades. É claro que sempre é possível, né? A gente gosta de citar o projeto de Noronha, porque a gente já fez alguns projetos de renovável lá, né? Mas ilhas, sistemas isolados, né? Onde hoje já tem um grupo gerador diesel, né? Gerando energia, né? E você queima uma tonelada de diesel para levar diesel para produzir energia, né? Você poderia sim estar produzindo energia através de solar, né, produzindo hidrogênio verde e utilizando o hidrogênio na queima, né? Mas são casos específicos, né, isolados, pontuais. Né? De forma geral, onde puder usar energia elétrica direto, você vai usar elétrica. Né? Então, acho que seria isso. Tá certo. Obrigado, pessoal. Tem uma pergunta bem básica, na verdade. É feito a quebra da água, transformado e pega o hidrogênio e libera o oxigênio. O que é feito com esse oxigênio? Ele tem algum tipo de impacto pela excesso de oxigenação em algum ponto? Qual que é a medida que é feita com o oxigênio que sobrante? Ele chega a ser impactando de alguma forma? Chegar um momento que você tem muito oxigênio pode causar impacto, mas, em geral, ele é utilizado para a saúde. Inclusive, tem alguns fabricantes que faziam eletrolisadores não para gerar hidrogênio, mas para gerar oxigênio. Por exemplo, quando você tem uma pessoa em casa, um hospital, e você quer gerar oxigênio para a saúde, né? Tratar da saúde, aí faz por eletrólise. O hidrogênio era lançado fora, que é um gás de efeito estufa tão danoso quanto o CO2 e outros gases, né? Mas pode chegar a um ponto que você tem tanto oxigênio que é problemático, sem dúvida. Mas, em geral, utiliza-se o oxigênio em processos industriais que precisam de oxigênio em alta pureza e em saúde. Obrigado aí pelas apresentações. Mila, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vejo muitas iniciativas, né, para a produção de hidrogênio no Brasil, usando eletrólise. UFSC, eu acho que acabou de inaugurar placas solares, né, para eletrólise, e o laboratório do professor também fantástico, né, usando eletrólise. Quais são outros métodos, né, para a produção de hidrogênio? E por que a gente está vendo esses investimentos só em eletrólise, né? Porque até porque vocês mencionaram que a demanda da água, né, é grande, e se a gente está pensando em milhões de toneladas de hidrogênio, é milhões de toneladas de água, né? Multiplicando por 3, talvez. Acho que, enfim, essa é uma pergunta minha, não sei quem pode responder. É exatamente assim, a gente não precisa limitar numa rota só. A eletrólise é uma rota. Tem outras rotas. O Brasil, como um país rico energeticamente, a gente pode pensar tranquilamente em outras rotas para uso interno. Normalmente o pessoal fala em eletrólise para exportação. Não... Claro que também para uso interno, por exemplo, tem a questão da mobilidade também, né? Você tem uma indústria
Aí você converte para uso de hidrogênio. Como é que eu obtenho hidrogênio próximo, sem precisar transportar? Aí tem a questão da proximidade. Você pode construir em qualquer lugar, desde que tenha água. A eletricidade é fácil de transportar. Agora, o hidrogênio é difícil. O hidrogênio é difícil de transportar. Hidrogênio em gasodutos, por exemplo, tem que ser gasodutos especiais, ou pequena concentração, misturando ele ao gás natural numa determinada concentração, ou transportar na forma de amônia em longas distâncias. Então, assim, a eletrólise, agora, no Brasil, você tem que tratar de outras rotas, principalmente que usando biocombustíveis. Essa riqueza que a gente tem natural de vegetais, assim, tem que ser por aí, inclusive com a captura de carbono, etc. Mas a eletrólise tem sido tratada bastante, sim, nesse evento, concordo plenamente com você, mas tem as outras rotas que têm que ser consideradas também. Acho que se a gente fizer um paralelo com a energia solar, né, e o hidrogênio também é energia, né? Então a gente pode até fazer esse paralelo, né? Tratar o hidrogênio como energia solar. Você pode fazer de diversas rotas e jeitos. Você pode ser energia de uma turbina numa fonte térmica, numa nuclear, numa hidrelétrica. Só que um painel solar posto na sua casa, a produção descentralizada, talvez seja um jeito mais simples e versátil, que você pode fazer de pequeno, médio, grande porte. Você não vai ter uma fonte de matéria-prima, um biodejeto aí para você fazer algum processo bioquímico, enfim, para liberar metano, para fazer reforma em todos os lugares, né? Mas uma energia elétrica e um reator pequeno você pode ter em qualquer lugar. Acho que pela versatilidade de produção e a possibilidade de produção descentralizada disso, acho que a eletrólise ela acaba sendo muito mais trabalhada, né? Uma opinião, tá? Não sei se estão embasados em fatos. Mas no âmbito de desenvolvimento tecnológico e inovação, são vários os projetos hoje existentes, né? Pegando aí várias rotas, né, de produção de hidrogênio. Algumas delas eu citei na minha apresentação, né, falando toda essa parte de reforma também, reforma da glicerina, reforma do biogás, reforma de outros produtos da biomassa, né, a fotocatálise, a fotoeletrocatálise, então tem muito sendo desenvolvido, mas ocorre que, por tudo isso que eles comentaram, né, os primeiros projetos, né, industriais, né, e pilotos que estão aparecendo, né, focam na eletrólise. Existe também uma questão econômica muito importante nisso. Os maiores, já existe uma indústria disponível para a fabricação de eletrolisadores. É óbvio que eles querem defender e empurrar esse produto para você. Então, assim, eles estão no papel deles, de vender a solução deles. Maturidade tecnológica, mas a gente tem outras alternativas também. Como eu falei, a eletrólise está aí há muitos anos. Então, exatamente, eu conheço empresa que fornece, a gente acho que foi com você que a gente estava conversando de módulos de eletrolisadores de 20 megawatts, né? Então, existem já fabricantes que fazem isso para outras aplicações que não eram energéticas. Agora estão focando a questão energética. Com pequenas modificações, eles conseguem atender esse mercado energético. Mas tem essa questão também, que a galera quer vender o peixe, quer vender o produto deles. Então, assim, os investimentos atuais, eles estão ainda em nível de pesquisa. Raramente você vê uma aplicação de grande porte, parece que na Bahia, não sei se no Polo de Camaçari. Não, no Ceará ainda está ainda está no começo ainda, está no nível dos MOUs ainda, assim. Ok, mas lá na Bahia já tem uma indústria que está produzindo amônia já em grande porte. Quem está fornecendo é a ThyssenKrupp, está fornecendo equipamentos para eles. A Unigel, né? A Unigel tem um projeto. Né? Oi? É a Unigel, acho que tem um projeto. Né? É isso mesmo.
é um projeto grande. Mas os outros projetos já estão mais ou menos tudo em nível de pesquisa. E não nos deixa, não é novidade nenhuma para a gente que a maioria dos recursos vem da Alemanha, inclusive. GIZ da Alemanha tá bem, porque eles já têm um mercado, um parque produtor nesse sentido. Hoje, 95% do hidrogênio, se não me engano, acho que até mais, é produzido através da reforma, né? O hidrogênio cinza, que a gente, né? Eu diria que talvez o caminho mais natural, pensando em descarbonização, né, é transformar esse cinza em azul, né? Vamos capturar um carbono, né, colaborar aí com a questão de emissões, né, tornar o hidrogênio cinza azul, né? Talvez seria até o primeiro passo, né? Mas como a gente comentou aqui, né, não existe uma forma, né? Acho que todas são importantes, né, para contribuir para a transição, né? Acho que é isso que é o interessante no hidrogênio, você poder trabalhar em vários segmentos, várias indústrias, né, ter essa flexibilidade, né, isso que é importante. O professor Tiago levantou a mão ali, mas só para, já que você é do UFRJ, não esquecer também lá do professor Paulo Emílio, que está trabalhando lá com hidrogênio natural, né? Então é o hidrogênio que já está pronto lá, né? E a gente viu lá a apresentação dele lá por ocasião da realização do Congresso Brasileiro de Hidrogênio, o potencial que tem naquela região de Maricá ali, né? Então ele mostrou inclusive as medições que eles fizeram lá, né? E cerca de segundos já o medidor lá já batia 1000 ppm. Né? Então, isso é uma coisa interessante também para falar. E falar que alguns projetos, né, já estão começando a aparecer. Por exemplo, agora eu vou estar em Natal, no dia 5 próximo, né, onde a gente vai estar fazendo uma inauguração de um laboratório lá do Institutos Nacionais de Inovação do Rio Grande do Norte, de produção de combustível sintético, que a gente sempre falava lá em nível de pesquisa, de bancada, combustível sintético para aviação, numa escala já de 5 litros dia. Né? Isso é muito para quem via ainda em Eppendorf e tubo de ensaio. Né? Então, já é um avanço de produção de combustível sintético para aviação a partir da reforma da glicerina. Não, vou aproveitar para fazer uma aqui, pelo menos como ocorre. Era com relação à segurança, né? Segurança desde o processo da obtenção do hidrogênio e depois do uso, né? Como o professor Bortoni falou ali na apresentação dele, porque a gente está falando, nós estamos no Brasil, né? E aí nós temos o caso brasileiro, né? O fator brasileiro, de ser brasileiro. A gente tem um exemplo bem atual de um sistema que a gente desenvolveu, automatizou, e o operador, mesmo com bom treinamento, toma decisões aleatórias, certo? Vou dar um exemplo assim, teve o apagão, o sistema se manteve, e ele diz assim, não, eu vou desligar determinados equipamentos, né, para economizar, porque eu não sei que hora volta. Não, cara, isso já está projetado, nós gastamos uma grana para automatizar isso, mas ele vai lá e faz isso. No caso do hidrogênio, né, como tem essas questões, a gente não tem regularização ainda, né? O professor Bortoni falou da questão de segurança, ouvimos aqui a norma internacional, a gente teria que construir aqui, não construir ali, né? Então, eu acho que como é que vocês veem isso, né? A curto, né, e longo prazo. Eu estou bem ligado na questão de segurança, porque estou às voltas da construção desse laboratório. E também, segunda-feira, pela manhã, não, pela tarde, nós tivemos uma defesa de qualificação de uma orientada de mestrado na área de segurança de hidrogênio. E o hidrogênio, ele é um gás, né? E já existem normas internacionais, inclusive nacional, não chega a tocar exatamente na questão do hidrogênio,
mas gases combustíveis. Então, ele entra dentro desse quadro, né? Então, existem normas e a gente sabe que tem que ter cuidado para manusear isso tudo. Tem uma curva de aprendizagem, né? Infelizmente, se ninguém sai aprendendo tudo do começo, mas tem uma curva de aprendizagem, como aconteceu, por exemplo, com a introdução do gás natural veicular também. Teve uma curva de aprendizagem. No começo tinha grandes problemas. Hoje, você praticamente não escuta problemas nesse sentido. Já questionei, né, colegas, quer dizer, que eu vou andar com um automóvel e dentro do meu automóvel ali vai ter um reservatório com 700 bar de pressão, né? É uma bomba. A resposta deles falando assim, você anda hoje em cima de um tanque de gasolina. Pode ver, que é tão perigoso quanto. Você anda em cima de um reservatório de gás natural. Quer dizer, existem recipientes que tem todo o processo de segurança até o recipiente, mas o reservatório, que o carro pode acabar inteirinho, o reservatório continua lá intacto. Então tem que ser alguma coisa nesse sentido, mas o manuseio, né, a quantidade de manifolds para você operar uma planta com gás inflamável, inodoro, incolor, né? Então você tem que ter sensores, né? Você tem que ter câmeras termográficas monitorando o local para poder aumentar o nível de segurança. Sem mais perguntas, agradeço a todos que ficaram até agora, né? Tivemos agora essa última sessão quase umas 40 pessoas, né? Pela internet aí aproximadamente umas 120. Então agradecemos e voltamos daqui a mais de 120, né? E voltamos após o almoço.